ready? You have it? Amen. Baruch Hashem Yahuwah. Hallelujah, hallelujah. Shabbat Shalom, those of us who are just joining us. Does anybody need a printed out calendar? Can you use one? Mariam, if you would have some under there, please. Okay. Some folks' printers don't work, so or they're in the shop. Please use your internet and your timeline to invite other people to join us, please. One small change. This coming Wednesday night, Chavurah will be at the Dornans, I believe. And then it will be at the Showbirds the following week. Pardon me. I believe that's correct. So there's a little bit of a switch. Yes? This week, Dornans. The following week, Showbirds. Okay? Any objections? Good. So let's continue with part 2 of the message we began last week. Continuamos con la segunda parte del mensaje que iniciamos la semana pasada. In Ephesians. En Efesios. Efesios. Chapter 4. Yes. Capítulo 4. And let's pick it up. Iniciemos where we left off. Donde acabamos. Last week. La semana pasada. Efesios. Chapter 4. Capítulo 4. And let's go to verse 12. Vayamos al verso 12. Efesios 4:12. Now, like last week, como la semana pasada, I don't have any notes. No tengo notas. And so whatever notes that I have, entonces cualquier nota, cuales sean las notas que tenga, is from the Ruach. Vienen de la Ruach. He has notes. Ella tiene sus notas. Or she has notes. Ella tiene sus notas. But I don't have any this week. Pero yo no tengo notas esta semana. By the way, last week's teaching la enseñanza de la semana pasada has been posted ha sido puesta publicada online en línea this morning. Esta mañana. I hadn't had a chance to do it. I tried to do it last Yom Rishon, but it was church day, and they said it was too busy to upload. All the churches were uploading their videos. La semana pasada estuvo muy ocupado en internet. And then I kind of forgot. Y se me olvidó hacerlo después. So this week I just uploaded it this morning. Así que esta semana lo acabo de subir esta mañana. You can review it. Y lo pueden repasar. We learned last week Aprendimos la semana pasada that the gifts of Yeshua que los dones de Yeshua and the gifts of the Ruach y los dones de la Ruach are not the same thing. No son la misma cosa. Correct? ¿Cierto? The gifts of the Ruach los dones de la Ruach are given se dan to everyone a todo mundo for your use para su uso and use of the body. Y el uso del cuerpo. The gifts of Yeshua los dones de Yeshua are given to some. Se les dan a algunos. Grace Ternura is given to everybody. Se le da a todo mundo. The gifts of the Ruach los dones de la Ruach is given to everybody. Se le dan a todo mundo. The offices of Yeshua, los cargos de Yeshua, Ephesians 4:11, Efesios 4:11, are given to some. Se les dan a algunos. Now let's continue. Continuemos. As a review, como repaso, in verse 12, en el verso 12, number 1, primero, for the perfecting para el perfeccionar or the maturity la madurez of the Israelite Kedoshim. De los Kiddushim israelitas. So why do we need apostles? Entonces, ¿para qué necesitamos a apóstoles? Prophets? A profetas? Evangelists? A evangelistas? Pastors? A pastores? And teachers. Y a maestros. Number 1, primero, for our maturity. Para nuestro madurar. Now, I may be a shaliach, quizás yo sea un shaliach, but guess what? Pero ¿qué creen? In order to be mature, para poder madurar, I need the prophet. Yo necesito al profeta. I need the evangelist. Yo necesito al evangelista.
We all need Todos necesitamos these gifts. estos dones. These are gifts of Yeshua. Estos son dones de Yahshua. I need them as much as you Yo do. lo necesito tanto como ustedes. Because sometimes I can't hear from Yahuwah, or I'm having a problem hearing from Yahuwah, and I need a prophet, or I need someone who's in that office to give me a little push, to guide me. Si yo no puedo oír de Yahuwah o hay algún problema que no, algo no viene claro a mí, necesito a un profeta o a algún otro Sholeach que me ayude, que me guíe. Not that he replaces Yahuwah. No que él reemplace a Yahuwah. But these are gifts that Yeshua left for Pero us estos dos son dones que Yahshua nos dejó for my maturity. para mi madurez. And I need to be more mature Y yo necesito ser más than I am now. de lo que soy en este And so do you. Igual ustedes. Make sense? We all need to be more mature. Todos necesitamos ser mucho más maduros. These are gifts Estos son dones from Yeshua. de Yahshua. We cannot do without them. No podemos vivir sin These ellos. are offices that bring us to maturity. Todos estos son cargos que nos traen a la madurez. Number 2, Segundo, the gifts of Yeshua los dones de Yahshua bring us nos traen to mitzvot a mitzvot for service. para el servicio. That's the Hebraic way Esa es la manera hebrea of saying de decir ministry. ministerio. Now, if we reject the apostolic order or the 5 gifts of Yeshua for the body that he's given to some, Y si rechazamos el orden apostólico que él le ha dado a algunos, then we cannot enter the ministry. no podemos entrar al ministerio. In other words, En otras we palabras, cannot do the no ministry podemos hacer el ministerio in maturity, en madurez in effectiveness, y en efectividad, in due diligence, en diligencia, without training. sin el entrenamiento. Does any of this make sense? ¿Están entendiendo? All of us want to do the ministry. Todos nosotros queremos ser ministros. All of us are called to the ministry. Todos somos llamados al ministerio. But not all of us are willing to be trained and receive the gifts Pero no todos that Yeshua has given us. queremos ser entrenados a recibir los dones que Yahshua nos ha dado. And so we need the gifts Entonces necesitamos los dones to enter our ministry. para entrar en nuestro ministerio. We've all been given a ministry. A todos se nos ha dado un ministerio. Those of you who receive the gifts of the 5-fold offices, Aquellos de ustedes que reciben el don Many of de you. los 5 cargos del ministerio, muchos de ustedes are now in the ministry. Tova's in the ministry. ya están en el ministerio. Tova está en el ministerio. How did she get into the ministry? ¿Cómo entró ella al ministerio? Through the mentorship A través del programa de mentoría of these 5-fold offices. de estos 5 cargos. So number 1, Así que primero, to mature us. para madurarnos, Is perfecting, but is actually maturity. para perfeccionarnos, pero en realidad eso implica madurez. Number 2, Segundo, the 5-fold offices. los 5 cargos del ministerio, The gifts he gave to men, verse 8. los dones que él dio a los hombres, verso 8, The gifts that the one who ascended gave to men los dones que el que ascendió dio a los hombres for the whole body, para todo el for all cuerpo, the Israelite Kiddushim, para todos los israelitas, los kiddushim israelitas, is the call to maturity. es el llamado a la madurez. It is the call for you to do the ministry. Es el llamado para que usted pueda hacer el ministerio. My job is to reproduce myself Mi trabajo es reproducirme a mí mismo, in you en ustedes, so that you can teach the ladies, para que ustedes puedan enseñarle a las so that mujeres, you can teach the children something other than crossword puzzles, para que ustedes puedan enseñarle a los niños, so that you could go into the streets and not need your pastor or rabbi to hold your hand and hand out flyers and share the basics of John 3:16. para que ustedes puedan ir a las calles y compartir lo básico de Juan 3:16. My job as a mentor, Mi trabajo como un mentor, or the job of all 5 o el offices, trabajo de todos los 5 cargos, is number 1, to make us mature es primero para madurarnos in our en character. nuestro carácter. What does maturity mean? ¿Qué quiere decir la madurez? I'm not doing my own thing. Que no estoy haciendo lo mío. What is Yahweh doing? ¿Qué está haciendo Yahuwah? Whatever Yahweh is doing, Lo que Yahuwah esté haciendo, I want in. yo quiero entrar en ello. I want to be part of it. Yo quiero formar parte de ello. I agree to disagree. No decir, yo estoy de Why? acuerdo en All your desacuerdo. life you agreed to disagree agreeably.
¿Por qué? Porque toda su sometimes vida disagreeably. usted estuvo de acuerdo en desacordar agradablemente y a veces desagradablemente. That doesn't make you mature. Eso no lo hace a uno maduro. That doesn't prepare you for ministry. Eso no le prepara a uno para el ministerio. Maturity, La madurez, being prepared for ministry, prepararse para el ministerio, requires us to humble ourselves requiere que nos humillemos and receive the gifts of Yeshua. y que recibamos los dones de Yahshua. I follow no man, Yo no sigo a ningún hombre, but I sure would like some teachers. pero sí me gustaría algún maestro. I follow no man, Yo no sigo a ningún hombre, but I sure would like someone to teach me how to be a more effective pero evangelist. sí me gustaría que alguien me enseñara a ser un evangelista más efectivo. I follow no man, Yo no sigo a ningún hombre, but I want to be challenged pero quiero ser retado by those in office who are operating those gifts, por aquellos que ya están operando en esos dones, not to be duplicitous, para no ser de doble ánimo, not to say one thing para decir una cosa and do another. y hacer otra. If you see me saying one thing and doing another, you can call me into question. Si usted me ve haciendo diciendo una cosa That's y part of being haciendo a body. otra, pueden preguntarme, eso es parte de ser el And I can cuerpo. call you into question. Y yo puedo preguntarles a ustedes. And thus we mature Y together. así maduramos juntos. And thus we prepare each other for the Y ministry. así nos preparamos el uno al otro para el But ministerio. make no mistake, to every one of us is given grace. Pero no se equivoquen porque a todos nosotros se nos da la ternura. Ephesians 4:7. Efesios 4:7. But then the one who ascended and then first descended gave gifts to men to fill his body with authority, power, and favor. Pero el que descendió y luego ascendió nos dio dones y nos llenó de su poder y favor. Those things that he's filling us with Esas cosas con las que nos está llenando, can be found in the office. podemos encontrarlas en los cargos. Whatever you want as a believer Lo que usted quiera como creyente can be found in the se office. puede encontrar en el cargo. Like when we went to school. Como cuando fuimos a la escuela. Where was the chalk? ¿En dónde estaba el pizarrón? Where was the eraser? ¿En dónde estaba el borrador? Where was the desks? ¿En dónde estaban los escritorios? Where were the things we needed? ¿En dónde estaban las cosas que necesitábamos? Usually in the office. Usualmente en la oficina. Usually in the principal's office. Usualmente en la oficina del principal. Everything you need to do the work of the ministry in maturity Todo lo que uno necesita para hacer la obra del ministerio en madurez is found in the gifts of se Yeshua. encuentra en los dones de Yahshua. How many gifts are there? ¿Cuántos dones hay? 5 primary gifts. 5 dones principales. They're in the office. Están son Well, los I 5 cargos. don't want the office. Okay. Yo no quiero ese cargo. Then you won't have the gifts Entonces no tendrá los dones that are being kept que se están guardando in the office. en ese cargo. See, Yeshua doesn't keep these gifts of maturity and ministry, De que Yahshua no guarda estos dones de ministerio, making you a minister, haciéndole a usted un ministro, a capable minister un ministro capaz, at the auto mechanic ahí con el mecánico, or at the body shop o ahí en el taller, or at the business school. o en la escuela de negocios. You're going to have to humble yourself Uno se va a tener que humillar a sí mismo, and say, okay, decir, ok, where is a local community or a local body en donde hay una comunidad local o un cuerpo local, where I can find these gifts? en donde yo puedo encontrar estos dones, Because they're the gifts of Yeshua. porque son los dones de Yahshua. I believe we have that kind of community. Yo creo que aquí tenemos ese tipo I believe we de have it. comunidad. If I didn't believe it, I wouldn't be here. Si yo no lo creyera, no estuviera aquí. Why would we be here if we didn't believe that? ¿Para qué estar aquí si no lo creemos? Can I get a witness? Amen. I've got to believe it, otherwise I'm wasting my time here. Tengo que creerlo, de otra manera estoy desperdiciando aquí mi tiempo. To be a healthy body, we have to find a community Para ser un cuerpo sano tenemos que encontrar una comunidad where all these gifts of Yeshua, the ascension en gifts, donde todos estos dones de ascensión His de offices. Yahshua, sus cargos, are in operation. están funcionando. These 5 offices Estos 5 dones are the operational gifts son los dones que están funcionando, or the offices son los cargos that bring our maturity. que pueden traer nuestra madurez. When a child of immaturity Cuando un niño inmaduro says, I can stay at home, dice, puedo quedarme en mi casa, I don't need the body. yo no necesito al cuerpo. Is that biblical? ¿Es eso escritural? Not at all. Para nada.
Not at all. Para nada. Many of you were at home alone before you came here. Muchos de ustedes estuvieron en casa solitos antes de venir aquí. So what did you have? Así que, ¿qué tenían? You had the Holy Spirit. Tenían a la Ruach HaKadosh. You had the gifts of the Holy Spirit. Tenían los dones de la Ruach. But the offices Pero los cargos are found in Mikra Kodesh, se encuentran en Mikra Kodesh, in Moshav, en Moshav, in community. en comunidad. You can talk in tongues at home. Uno puede hablar en lenguas en casa. You can prophesy at home. Uno puede profetizar en casa. You can learn a lot of stuff at home. Uno puede aprender muchas cosas en But casa. if you want to enter the ministry through mentorship and ordination and recognition and honor from Yahweh, you're going to have to get into the pool of divine government which flow in the gifts of Yeshua. Pero si uno quiere entrar en el ministerio, tiene que entrar en el gobierno de Elohim que fluye, a través de cual fluyen los dones de Yahshua. Maturity, La madurez, the works of ministry. las obras del ministerio. Who doesn't want to serve Yeshua? ¿Quién no quiere servir a Yahshua? But that maturity to serve Pero esa madurez para servir comes through the gifts of the viene a Messiah. través de los dones de Mashiach. What else are these 5 offices for? ¿Para qué más sirven estos cargos? Look at the end of verse 12. Miren el fin del verso 12. Therefore, the rebuilding of the body. And I'm also going to open this as a second witness, like I did last week. Son para la reconstrucción del cuerpo, la edificación del cuerpo. Another version. Voy a ver esta otra versión. And let's Para check segundo testigo. to make sure everything matches. Chequemos que todo esté compaginando. Ephesians 4:12. Efesios 4:12. For the perfecting of the set apart ones, that's us. Para la perfección de los apartados que somos For the nosotros. work of service, Para la obra del ministerio. to build up Para edificar the body. el cuerpo. If we do not receive these 5-fold offices, Si no recibimos estos 5 cargos, the body el cuerpo cannot be built up. no puede ser edificado, It cannot grow. no puede crecer, It cannot be built up. no puede ser edificado. You see that? ¿Lo ven? Our job is not just to learn. Nuestro deber no es solo aprender. Our job is not just to teach. Nuestro deber no es solo enseñar. Our job is not just to do the works of Yeshua. Nuestro deber no es solo hacer las obras de Yahshua. We are here Estamos aquí to build up others. para edificar a otros. Not just to bless others. Bless your brother. Bless your brother. Pray. I bless your brother. I pray for your brother. No solo para dar That's all gracia a Christianese. otros. Don't pray. Don't tell me. Just do it. No lo diga, hágalo. Just do it. Hágalo. Pray. Pray. Ore. We can only build the body Solo podemos edificar al cuerpo if we're in the body. si estamos en el cuerpo. Yes? ¿Sí? If you're not in the body, Si uno no está en el cuerpo, maturity will escape you. la madurez se le va a Now, you might have a lot of knowledge, Quizás tenga mucho conocimiento, but you'll never do the ministry. pero nunca va a ser el You will ministerio. always be stuck. Solo va a estar siempre No matter how atorado. hard you try to get out of what you're in now, No importa cómo intente escaparse de lo que en este momento se you're encuentra, always going to be stuck. siempre va a estar atorado. If you want to leave plumbing, Si quieren dejar la you want to plumería, leave driving a truck, quieren dejar de manejar then you need to una get with the troca, program. necesitan This is the program. ajustarse al programa. Y este You es and el I programa. need apostles. Usted y yo necesitamos You and I need apóstoles. prophets. Necesitamos a profetas. You and I need teachers. Necesitamos a maestros. You and I need evangelists. Necesitamos a evangelistas. Not because they're No God porque sean Dios or deserve my allegiance o que merezcan mi alianza as some kind of a almighty, como algún tipo de todopoderoso. because I was born to serve Yeshua. Porque yo nací para servir Because you a were born to Yahshua. serve Yeshua. Porque usted nació a servir a Yahshua. You were born para again to servir a serve Yeshua. Usted nació de nuevo para servir a Yahshua. The way to get out of Egypt, the way to get out of employment to secular employment is not to isolate. La manera de escaparse de Egipto, de escaparse del empleo en Egipto, It's no not to es learn. aislarse, no es aprender,
is to do what? ¿Es hacer qué? Congregate. Unirse. So you can see all my faults. Para que usted pueda ver todas mis fallas. And the fivefold ministry Y el ministerio de los 5 can swing cargos into operation pueda comenzar su función. as the Ruach HaKadosh Así como la Ruach HaKadosh begins to work on you. comienza a trabajar en uno. I've seen tremendous growth Yo he visto crecimiento tremendo in the people that are plugged into this en ministry. la gente que está conectada a este ministerio. Tremendous growth. Crecimiento Confidence tremendo. Confianza in Him. en Él. Boldness Audacia in Him. en Él. Faith Fe in Him. en Él. Power Poder in Him. en Él. Vision Visión in Him. en Él. Repentance Arrepentimiento toward Him. hacia Él. Humility Humildad by being exposed al to the exponerse accountability of the 5 gifts of the Mashiach. a la contabilidad de los 5 dones de Mashiach. Humility comes La that way. humildad viene de esa manera. There is no room for pride. No hay lugar para el orgullo. At home, you can hide. En casa uno se puede esconder. Lone Ranger. Puede ser un I don't need any help. solitario. And even though I'm in denial that I need help, I'm not going to let on that I need help, because if I let on, people will walk all over me. No necesito ayuda, y si la necesito no puedo decirle y comunicarlo a nadie más para que no se den cuenta de mis debilidades y me pisoteen. But in the body of Yeshua, we're not here to walk over you. Pero en el camino de Yahshua no estamos aquí para caminar sobre nadie. We're here to blast you off into your ministry. Estamos aquí para ayudarles a ejercer su ministerio. We're here to reproduce ourselves. Estamos aquí para reproducirnos a nosotros. We're here so one day you'll be sitting in front of a congregation with your own group and minister, but when that time comes, you thank the ministry, you thank the gifts, and you leave in shalom. You don't leave in contention, and you can do the ministry. But unless we're in receiving those gifts, you cannot be trained and prepared for the ministry. Estamos aquí para ser entrenados, para ser levantados a hacer nuestro ministerio en algún tiempo futuro, y mientras que ese tiempo llega, estar aquí aprendiendo, creciendo, madurando. Spiritual maturity La madurez espiritual is very painful es muy dolorosa because it requires men, porque requiere que los hombres, and we don't trust men. requiere que Neither do I. varones, y muchas I veces don't no trust men. confiamos en ellos. Yo tampoco, yo no confío en los And hombres. yet, Y sin embargo, the one who ascended el que ascendió did not forget to fulfill Psalm, what was it, 70 or 68? no se olvidó cumplir Tehilim 68. He didn't forget to give what we needed. No se olvidó darnos lo que necesitábamos. He determined that before he ascended, he would leave gifts because he knows that we need these offices. Él decidió que antes de ascender necesitábamos estos dones para ejercer su ministerio. We don't think we need them. Pensamos que no los necesitamos. We can learn on our own. Podríamos aprender solitos. Yes, you can. Sí, puede uno hacerlo. We can talk in tongues on our own. Podemos hablar en lenguas solitos. Yes, you can. Claro que sí. We could record music without any accountability. Podríamos grabar, hacer Yes, you grabaciones can. sin ninguna contabilidad. We could feed the poor Podríamos darle de comer a los pobres. without the fivefold ministry. Sin el ministerio de los 5 Yes, you cargos. can. Claro que sí. But that inner qualities, Pero esas cualidades interiores, those inner qualifications, esas calificaciones interiores, maturity, la madurez, which manifest in the fruit of the Ruach. lo cual se manifiesta en el fruto de la Ruach. Love, patience, long-suffering, temperance. Ahava, amor, paciencia, sufrir con paciencia, temperancia. Comes through local training, Viene a través del entrenamiento local. on site. En el sitio, The computer age is a lie la edad de los ordenadores son una mentira when it comes to Scripture. cuando se trata de la escritura. See, in today's superhighway, information superhighway, Ven que en este mundo de la carretera de alta información, you don't have to go to college. uno no tiene que ir a la universidad. You can do college at home. Uno puede estudiar en casa.
You don't have to go to business school. Uno no tiene que ir a la escuela de negocios. You can do your business school at home. Uno puede hacer su escuela de negocios en casa. It's part of that matriarchal spirit, that great deception, that you don't have to show up like the old days. Es parte de ese espíritu matriarcal, de esa gran decepción, que uno no se tiene que presentar como en los tiempos anteriores. And develop a one-on-one relationship with your professor. A desarrollar una relación de uno a uno con su profesor. Everything can be done now online. Todo se puede hacer en línea. Well, let me help you out. Déjeme ayudarle un poco. In the kingdom of Yahuwah, En el reino de Yahuwah, to be mature and released and prepared for the work of the ministry, para ser madurado y preparado, equipado para la obra del ministerio, you're going to have to show up. uno se tiene que presentar. And you're going to have to trust the gifts. Y tiene que confiar en los Not the dones. man who carries the gifts, No en el hombre que lleva but the los dones, gifts. pero en You're los going to dones. have to trust the gifts. Uno tiene que confiar en esos dones. Because you and I cannot graduate Porque usted y yo no nos podemos graduar from Yeshua school de la escuela de Yahshua by doing his work al hacer su trabajo online. en línea. That's why over and over and over. Turn to your neighbor and say over and over. Es por eso que repetimos Over and done. In Vayikra 23, en Levítico 23. he says, Mikra Kodesh. Él dice Mikra Kodesh. But I don't follow any man. Pero yo no sigo Mikra ningún Kodesh. Mikra Kodesh. But I can celebrate Passover in my house. Pero yo no sigo ningún nombre. Pero yo puedo Mikra celebrar Kodesh. con mi Mikra casa. Kodesh. Mikra Kodesh. Why? Mikra Kodesh. Mikra Kodesh. ¿Por qué Mikra Kodesh? Because when you appear at the Mikra Kodashim, Porque cuando uno se presenta en las reuniones apartadas, you come into immediate contact uno viene en contacto inmediato with the prophets con los profetas, in the body, en el cuerpo, with the teachers, con los maestros, with the apostles. con los apóstoles. You bump into those gifts, Uno se topa con esos dones and those gifts bump into y you. esos dones se topan con uno. You cannot hide from those gifts. Uno no se puede esconder de esos dones. Are you with me? Están conmigo. Maturity. La madurez. My job Mi trabajo was done well many times. se hizo muchas Not veces. because of me, No por causa de mí, but because of the gift. pero por causa del don. That's why we have a congregation in Broward. Es por eso que tenemos una congregación That's why we have a congregation in Conroe, Broward, Texas. en Conroe, Texas. That's why we have a Moshav in Por Trinidad. eso tenemos un Moshav en Trinidad. The man came to me from Trinidad, and I told him in 2000 that your ministry's all messed up. El hombre vino a mí en el I don't follow any man. Who do you think you are? y me dijo que, y yo le dije que su ministerio estaba todo arruinado. Y él No. me dijo, ¿quién cree que es usted? You know what he said? ¿Sabe lo que él dijo? He said, tell me what I'm doing wrong. No, él dijo, dígame lo que estoy haciendo mal. Really? ¿Sí? Are you sure? Está cierto, que quiere Okay, oírlo. first thing you're doing wrong, Lo primero que usted está haciendo mal you have the Kingdom of God es ministry. que usted tiene los ministerios del reino de Dios. It needs to be Kingdom of Yah. Necesita ser reino de Yah. By nightfall, Para esa misma Laila, the name of the ministry was changed. el nombre del The ministerio man hadn't even cambió. gotten back home to Trinidad. Ni siquiera había regresado a Trinidad el varón So what else, Shalia? cuando le cambió el Call me nombre. Rabbi. What else? ¿Qué más, rabino? I said, well, you got to start teaching that saved people are Gentiles. Necesita usted dejar de enseñar que la gente que ha sido redimida sigue siendo gentil. That's an oxymoron. Esa es una controversia. If you're saved, you're an Israelite. Si uno es israelita, si uno es redimido, uno From the es other israelita. De la otra casa, That day, ese mismo yo, he never used the word Gentile ya nunca más usó la palabra in gentil his ministry. en su ministerio. That's what I'm talking about. De eso estoy hablando. And today we have a Moshav. Y hoy tenemos un Moshav. And we have another Moshav in Y Colombia. tenemos otro Moshav en Colombia. Because they respected and received and anticipated to receive from the gifts the fivefold ministry. Porque respetaron y esperaron recibir de los dones de los 5 cargos del ministerio. Yahuwah gave them lands, A cuales dio tierra, farms, granjas, vacas, haciendas, vacas, chivos, goats, cows, cacao. chocolates, cacao. These people didn't have 2 nickels to rub together. They're in Colombia, they're in Honduras. They don't have money. Estas personas no tenían dinero. Is it because Konachowski is great? ¿Es porque Koniechowski es grande? No. No, Because
the one who ascended es que quien ascendió gave me a gift. me dio un don. And these people were crazy enough Y esta gente fue lo suficientemente to believe loca Ephesians 4:11. para creer Efesios 4:11. If I want the land and I want the gifts and I want the favor and I want the blessing, no man is an island. I don't want to be on an island. Si yo quiero la tierra, quiero los dones, quiero la braca, ningún hombre es una isla, yo quiero la braca, yo no quiero ser una isla. And today we have mature men of Yahuwah Y hoy tenemos a hombres maduros de Yahuwah who are doing the work of the kingdom. que están haciendo la obra del reino. I'm going to talk about Brother Chris. I hope I don't embarrass him. Voy a hablar de la Chris. Espero He's que going to no be here lo for Shavuot, avergüence. by the way. I'm going to give him the microphone so I can do what you guys do. Just Él va a rest estar a aquí little en bit. Shavuot y le voy a dar el Notice I didn't say micrófono. nothing because I know you do a lot, but just to rest a little bit. Noten que quiero descansar como ustedes And y darle a él el micrófono. as Yahuwah lives. Y así como vive Yahuwah. And if I'm wrong, I'm not breaking my oath Y si estoy yo equivocado, no estoy quebrantando mi propio juramento, because I don't remember. porque no me acuerdo. Chris was my disciple, my student for 9 years. He was Yeshua's disciple, but my student for 9 years. Chris fue mi aprendiz por 9 años, You with me? aprendiz de Yeshua. Not one time Pero ni una sola vez did I hear the word no oí la palabra no come out of that man's mouth. venir de la When I boca de asked him to ese do varón. something, Cuando le pregunté, le pedí hacer when I algo, suggested, cuando le sugerí, I never heard him say no, nunca le oí decir no. and I never heard him say why. Y nunca le oí decir por qué. He's a mature man. Es un hombre maduro. Today he's a leader. Hoy él es un líder. His group is just as large as ours. Su grupo está tan grande como el nuestro. What's the point? ¿Cuál es el enfoque? The gifts are not going to hurt you. Los dones no le van a lastimar. The gifts are not going to hurt you. Los dones no le van a lastimar. They're going to love on you. They're going to mature you. They're going to prepare Le you. van a amar, le van a madurar, le van a preparar. That's humility. Esa es humildad. The man never said no. Now he would say, Rav, El hombre nunca me decía no, pero sí me decía, Rabino, we got to think about it. tiene que meditar eso. Rav, Rabino, maybe we should quizás tenemos que take a couple of steps back. tomarnos unos 2 pasos atrás. Maybe we should take a couple of steps back. Quizás debemos de What do you tomarnos think, unos Ralph? pasos hacia atrás. I Rabino. never know. It was never no ¿Qué or consiste? why. Or I disagree. Nunca. We were born disagreeing with our mother. What's the point in telling everybody we're here to come into unity? Nunca me dijo no, nunca me dijo que estaba en desacuerdo, nunca me preguntó por qué. Estamos aquí para entrar en unidad. Unity through maturity. La unidad a través de la madurez. Not by learning we're here to learn how to be robots. No hemos, We're all going to come into unity so we could all be no hemos robots. llegado aquí para ser robots, No. aprender a ser robots. Estamos aquí para No. aprender a entrar en unidad. We're going to become echad Vamos a ser ejad because the gifts por causa de los dones. will cause us Nos van a causar to be mature, ser madurados, seeking to be echad buscando ser ejad with the gift, con el don, not the gift no el don with you. con uno. That's the hard part. Eso es lo difícil. See, if we all become echad Si todos somos ejad with the gifts, con los dones, we will be echad with each other. seremos ejad del uno con el otro. That doesn't mean you agree with Moshe. Eso no quiere decir que uno esté de acuerdo con Moshe. If we all become echad Si todos nos hacemos ejad with the gifts, con los dones, we will be echad. seremos ejad. So that when you're in private Para que cuando uno esté en and privado, you're on the road, cuando esté en el camino, you will be speaking. pueda usted hablar. Not for me, No por mí, nor I for you. ni yo por usted. We'll be speaking the same thing Estaremos hablando lo mismo from the Ruach de la Ruach with one mind, con una sola with mente, no division, sin división, no open door for the enemy to come in and to divide us. no abriéndole al enemigo la entrada para que venga a dividirnos. Let's continue. Continuemos. The rebuilding En la reedificación of the body. del cuerpo. How many know the body needs to be rebuilt? ¿Cuántos saben que el cuerpo necesita ser How many know edificado? the body is disjointed? ¿Cuántos saben que el cuerpo ha sido desunido? All my bones are out of joint. Todos mis huesos están fuera de sus coyunturas. That was a scripture about Yeshua. Esa fue una escritura por Yeshua. His joint, Sus huesos, his physical body su cuerpo físico was out of joint. estaba fuera de sus coyunturas. Symbolic of us. Simbólico de nosotros. How did we get this way? ¿Cómo llegamos aquí? Because we don't need anybody. Porque no necesitamos a nadie. Okay, we got that. We got that. How many times are you going to repeat yourself? Ya lo We got that. entendimos. You don't need anybody. All you need is the Ruach HaKodesh. Usted no necesita a nadie, ya lo entendimos. Lo único que necesita We got it. es a la We got Ruach it. HaKadosh. But what's the other side of the coin?
Pero ¿cuál es el otro lado de la moneda? Babyhood, diaperhood. El ser un bebé. Baruch Hashem Yahuwah. Baruch Hashem Yahuwah. Fuchi. Gestunken in Yiddish. Apestosos. Look at verse 13. Verso 13. How long are these gifts going to operate? ¿Cuánto tiempo van a funcionar estos dones? Verse 13. Verso 13. Until no one is left, no child is left behind. Hasta que ninguno se quede atrás. I said no child is left Hasta behind. que ninguno se quede atrás. That includes you. Eso lo incluye And a me. usted y a mí. Until all the children of Yah Hasta que todos los hijos de Yahuwah come. See, you're not born again in unity. vengan. Ven, uno no nace de nuevo en unidad. Those gifts that mature you and prepare you to do the ministry, if you just hang on to those gifts, will bring you into unity. Hasta que uno entre en unidad, que esos dones lo traigan a uno en unidad, Maturing madurando from saving faith de la fe que redime to national emunah. a una fe nacional. Wow, that's quite different. Eso es diferente. Well, I have faith. Yo tengo fe. Good for you. Excelente. But I have faith. Pero yo tengo fe. And you have Y faith. usted tiene fe. And also we have national faith. Y igual tenemos fe nacional. The nation La nación is Echad. es Ejad. I have faith, Yo tengo fe, saving faith, fe que redime. but I have national faith. Pero tengo fe nacional. That Yahweh has not left me Que Yahuwah no me ha to dejado. disciple and raise and evangelize and mature myself. No me ha dejado que yo me evangelice, me madure y me prepare a mí mismo. It's possible that the ones I used to think were trying to control me are actually the ascension gifts of the Holy One of Israel. Es posible que aquellos que yo antes pensaba que me estaban intentando controlar en realidad sean los dones de ascensión de Yahshua. And those of you on Facebook and Twitter, remember I told you last week Y aquellos de ustedes que están en Facebook y en Twitter, acuérdense que les dije la semana pasada how to avoid cómo evitar these long, stressful, energy-sapping discussions in estas these groups. discusiones largas Arguing. que absorben la energía, discutir Vain arguing. en vanidad. Remember I told you? ¿Se acuerdan que les dije? Don't even talk to someone on a regular basis Ni siquiera hable usted en base regular without first seeing con alguien que sin primero comprobar if they are under authority. si están ellos bajo autoridad. Say, before I talk to you and share these pearls from Scripture that the Holy One, the Father, the Holy One of Israel has showed me, I want to ask you a question before we become really closer. Dígale usted a la persona antes de comenzar una relación más íntima o más cercana y conocerse más a fondo, ¿es usted una persona que está bajo autoridad? Who is your pastor? ¿Quién es su pastor? Who's your elder? ¿Quién es su anciano? Who's your overseer? ¿Quién es su supervisor? Which of these gifts are giving an account for your life? ¿Cuáles de estos dones dan una cuenta de su vida? No one. Nadie. No one? Nadie. So in other words, you're not operating in the kingdom. Así que en otras palabras, usted no está You're operating on your funcionando own outside of the kingdom dentro del guidelines. reino, no está funcionando por sí mismo fuera de las guías del reino. Okay. Well, I'll either decline that friendship Pues o declino esa amistad or I'll know who I'm dealing with. o sé con quién estoy tratando. They ain't gonna listen to diddly squat. No van a escuchar nada. You can share the whole truth and nothing but the truth, so help you, Yah. If they're not under authority and you're trying to teach them, they're going to perceive that as trying to bring you under their authority, so they're going to reject it even before you finish typing it. Si ustedes intentan ayudarles con información, ellos van a pensar que usted está intentando sujetarlos a ellos y van a rechazar todo lo que usted intente darles aún antes de que usted se los dé. Why would you expect someone to come under the authority of your teaching or what Yah has showed you? ¿Para qué esperan que alguien venga bajo la autoridad de su enseñanza o de lo que Yahuwah les ha enseñado a ustedes? When you're a man or a woman, Cuando usted es un varón o una mujer,
That's not under authority. que no está bajo autoridad. When Yeshua doesn't see us Cuando Yahshua no nos ve under authority, bajo autoridad, you know what happens? ¿saben lo que pasa? He goes past that house. Él pasa esa casa. The Roman centurion, El centurión romano. Master, you don't even need to come. Maestro, usted ni siquiera necesita venir. I know you're under the Father's authority. Yo sé que usted está bajo la autoridad del Abba. Just like I'm under Caesar's authority. Así como yo estoy bajo la autoridad de César. And because you're under the Father's Y authority, por cuanto usted está bajo la autoridad del you don't Abba, need to do a home visitation. usted no necesita visitar mi Just casa. speak the word. Simplemente hable la palabra. Why did a non-Israelite receive the blessings of Israel? Porque fue que uno que no era israelita My servant is recibió las homesick, heal them. de Israel. Mi siervo está en casa enfermo, sánelo. Because the principle Porque el that principio Yahuwah visits, favors, blesses, and lifts up que Yahweh visita, favorece, levanta y estima anyone willing to come a cualquier persona dispuesta a entrar under kingdom authority. bajo autoridad del reino. Kingdom authority La autoridad del reino is not abusive. no es abusiva, It's to mature us. es para madurarnos. It's to not to keep us prisoner as like Pharaoh. No es para mantenernos prisioneros como Faraón, It's to release es us para soltarnos into the ministry. al ministerio. I'll guarantee if you stay here 10 years, 15 years, if Yah gives me grace, Les garantizo, si ustedes se quedan aquí 10, you'll be 15 teaching años, women. ustedes estarán enseñándole a mujeres, You'll be teaching the youth. estarán enseñándole a los niños, You'll be teaching a Torah study. estarán enseñando un aprendizaje de Torah. Because you're always around the gifts. Porque siempre están alrededor de los dones. So when you're dealing with Facebook and Twitter, Así que cuando uno esté tratando con it's Facebook, not about, well, I don't talk to women. That's ridiculous. no es de decir, I only talk to men. yo no hablo con mujeres, yo I'll solo talk to hablo con anybody. hombres. Yo hablo con cualquier persona. As long as I perceive they're under authority. Siempre y cuando yo perciba que están bajo It doesn't mean autoridad. somebody's controlling them or somebody's brainwashing them. It just means they've tapped into where the gifts are stored. No quiere decir que alguien los esté controlando o que les esté manipulando, pero que se están conectando a donde están guardados los dones. The gifts are not stored in Mark Zuckerberg's closet. Los dones no se guardan en el closet de Mark Zuckerberg. The gifts are not stored at the paddock at Churchill Downs. Los dones no están en Churchill Downs. You want the benefits of the gift? Si uno quiere los provechos de los dones, You got to go to the gifts. tiene que ir a los dones. Where are the gifts? ¿En dónde están los dones? Wherever anybody loves Jesus. Donde Wrong. Donde quiera que esté alguna persona que ama a Jesús. Equivocado. Wrong, wrong, wrong. Equivocado, equivocado, equivocado. The gifts are where the body is. Los dones están donde está el cuerpo. If Yeshua sees the body, Si Yahshua ve al cuerpo, He's not going to leave it without gifts. If we have gifts, we can't operate. Él no lo va a We dejar. can't mature. We can't be released into our ministry. Así no se puede madurar ni podemos ser sueltos a nuestro ministerio. Can we talk? Podemos conversar. Can we talk? Podemos I'm going to tell conversar. you a story. Les voy a decir una historia. How many want to hear a nice story? ¿Cuántos quieren oír una historia? Who doesn't like a nice story? ¿A quién no le gusta una historia? Everybody likes a nice story. A todo el mundo le gusta oír una Long historia. time ago in Ozone Park, Queens, En mucho tiempo atrás, cuando yo vivía en Park, Queens, I was sent to do a Bible study in Staten Island. se me envió a hacer un aprendizaje de Torah en la isla de Staten. Rabbi Roger Nelson trusted me, El rabino Roger Nelson me confió and I had a nice group there in Staten Island in somebody's basement, about 20 folks. y tenía ahí un grupo excelente con unas 20 personas en un I was sótano. given the grace and the honor Se me dio la ternura y la estima to represent my congregation in Queens de representar a mi congregación en Queens to strangers a extraños who did not know about us que no conocían de or our nosotros assembly. ni nuestra asamblea. When I got there, Cuando llegué yo ahí, rather than honor the rabbi en lugar de estimar al rabino, who sent me there quien me envió ahí, and speak the same things that I was taught y hablar las mismas cosas que se me and enseñaron, represent him as a man who trusted y me representarlo a él como un varón I que sat confió there. en mí, me senté yo ahí for over 2 hours, por más de 2 horas, not really running him down, no en realidad hablando mal de él, but kind of running him. pero como que sí hablé Saying mal de things él. like, well, you know, he's a good guy, Diciendo cosas como que él es un hombre todo, he means well. él intenta lo mejor. I don't agree with him.
Pero no estoy de acuerdo con él. I don't agree with him about this. No estoy de acuerdo con él. I don't agree with him about that. De esto ni de I don't agree with him aquello. about that. No estoy de acuerdo con él. 2 hours later, the people are there wondering, well, if you don't agree with him on all these major things, Y la gente ahí sentada se preguntaba, pues si usted no está de acuerdo con este varón, con todas estas cosas principales, what are you doing here? ¿para qué está usted aquí? Why did he send you? ¿Para qué lo envió? So I had one guy after the meeting Así que un hombre después de la reunión come up to me, vino a mí and he put a finger. He raised his finger, y levantó su dedo and he said, everything you said y me dijo, todo lo que usted ha dicho against that man, en contra de ese or varón, that gift, now it's a gift, en contra de ese don, again, I'm going to call him. yo le voy a llamar a I'm going to él, call Rabbi Nelson, voy a llamarle al rabino and he's going to know Nelson exactly y él va a saber exactamente what you did here lo today. que usted hizo aquí. I was esta sent to tarde. lift up the kingdom Yo fui enviado a levantar el reino and represent him y representar and speak the same thing, y hablar la misma but cosa, instead I lifted myself up pero en lugar yo me levé a mí as mismo better como mejor and more y knowledgeable más con más conocimiento and more anointed y más ungido than the one who sent me. que aquel que me envió. And that broke our trust. Y eso rompió nuestra That man never confianza. ordained me, Él nunca me ordenó, never made me an elder, nunca me hizo un anciano. and his wife Y su had esposa a big issue tuvo un gran problema with Rivka and I. con Rivka y conmigo. It got so bad Y se puso eso tan mal that it led to fights que él condujo a las peleas during marriage counseling durante consejería de when casamiento, I walked out cuando yo me fui, because she had it in for me. porque ella quería And it was my atacarme. fault. Y era culpa mía, It was my fault. era mi culpa, Because I disrespected porque yo le falté al the respeto gift that fed me al don que me dio de comer and sent me. y que me envió. So I said all that to say this. Así que dije todo eso para decir Don't do esto. what I did. No hagan When lo I'm que not yo hice. around, Cuando yo no esté aquí, speak for me. Or hablen don't por speak mí, at all. o no hablen para nada. Be careful. Tengan cuidado, Be careful. tengan cuidado. Not that I'm great, No que yo sea grande, but I was never released pero nunca me soltaron into my ministry a mi mini ministerio under that man bajo ese varón, because I disrespected him. porque le falté al respeto. And I actually lied Y en realidad mentí, because I wasn't there to talk about his faults. porque yo no estuve ahí para hablar de I was sus there to lift culpas. up Yeshua and I didn't. Yo estaba ahí para levantar a Yahshua y no lo hice. So please don't make the same mistake Así que por favor no cometan el mismo error that I made. que hice yo. That set me back. Y eso me retrasó. The unity that Yahuwah wants La unidad que Yahuwah quiere is a national faith, es una fe a nacional, national unity, una unidad nacional, where we talked about last week, verse 13. en donde hablamos la semana pasada del verso We 3. have a full knowledge Tenemos un conocimiento completo of the Son of Yah, del Hijo de Yahuwah, maturing madurando into a mature man or woman a un varón o a una mujer madura, according to the maturity, de acuerdo a la madurez, the fullness la plenitud of de maturity, la madurez, the fullness of ministry la plenitud del that ministerio Yeshua has been entrusted with con que Yahshua ha sido confiado by the Heavenly Father. por el Abba firmamente. Here's what Yahweh wants for us. Eso es lo que Yahuwah quiere para If we nosotros. love the gift, we treasure the gift, Si amamos el don, atesoramos el don, we don't complain about the gift, we don't talk about the gift, the offices behind the back. no nos quejamos del don ni hablamos de él, de los cargos a sus espaldas. The Greek word is teleon. La palabra griega es telion. We will become fully trustworthy. Llegaremos a ser completamente confiables. What kind of trustworthiness? ¿Qué tipo de confiabilidad? The same total trustworthiness, fullness, completeness, the same total full La trustworthiness misma confiabilidad, total, completa, plena, that Yeshua holds que Yahshua tiene before his Abba. delante de su Abba. The Abba fully trusts him. El Abba confía en él completamente. The Abba fully believes in him. El Abba cree en él completamente. If we love the gifts, Si nosotros amamos al don, we will come llegaremos to a mature man, a un hombre maduro, a perfect man, a un hombre perfecto, where we will have the same en stature donde tendremos la misma estatura as the Messiah. como Mashiach. That doesn't mean we're going to be the Messiah, Eso no quiere decir que vamos a ser Mashiach, but we will become on earth pero seremos aquí en la tierra as faithful tan leales and as mature y tan maduros as our Messiah. como nuestro Mashiach. Sounds impossible. Suena imposible. You're right.
Sí, es cierto. But with the Ruach, Pero con la Ruach, if we tap into this principle, si nos conectamos a este principio, we say gift, decimos don, correct me. corrígeme. That's humility. Y esa es humildad. Gift, Don, teach me. enséñame. Gift, Don, raise me up. levántame. Gift, Don, mentor me. aconséjame. Bite the gift that feeds me. Yo no muerdo al don que me da de comer. I don't tell everybody that I disagree with the gift. Yo no le digo a todo el mundo que estoy en desacuerdo con el don. I go around the county and I go around the world. No voy alrededor del condado y el mundo. You may not appreciate the gifts, Quizás ustedes no aprecien los dones. but I'm not going to bite the gifts that feed me. Pero yo no voy a morder I'm not los going to bite the dones gifts that mature me. que me dan de comer y que me maduran. I'm not going to bite the gifts whose purpose No voy a morder a los dones cuyo propósito is to make me es hacerme like Yeshua. como Yahshua. What does it mean to be like Yeshua? ¿Qué quiere decir ser como Yahshua? Oh, the church loves that one. La iglesia ama. Gotta be like Christ. Tenemos que ser como Oh, the Cristo. church loves that one. La iglesia ama a aquel. But I'll bet you 2 wooden nickels they couldn't tell you the first thing how to be like Pero Christ. les apuesto que no les puede decir cómo ser como Cristo. It starts here. Inicia aquí. If you want to surround yourself with the 5-fold offices, Si usted quiere rodearse con los 5 cargos del ministerio, all you gotta do is show up. lo único que tiene que hacer es That's all you presentarse. gotta do. Es lo único que tiene If que you hacer. show up Si usted se presenta where the 5 gifts are en donde se encuentran los 5 dones, and you're faithful, y si es usted you'll leal, mature. usted madurará. You'll be released into the ministry. Será soltado al ministerio. And you'll be as trustworthy Y será tan confiable. by Yeshua Yahshua confiará en usted, as he is así como el Abba in representing his Father. confía en él, en su representación. I don't know about you, but I'm not there yet. Yo no sé de ustedes, pero no he llegado ahí I'm todavía. not as trustworthy as Yeshua No soy tan confiable como Yahshua in representing him en representarlo a as él, he is así como él in es, representing his Father. en representar a su You Abba. know what that means? ¿Saben lo que eso quiere decir? I can't isolate. Que yo no me puedo aislar. I need to be in the body. Yo necesito estar en el cuerpo. Not just anybody, No cualquier cuerpo. not just somebody's body. No el cuerpo de cualquier persona. I need to be in the body that he has assigned me to. Yo necesito estar en el cuerpo en el que él me ha asignado. There I will mature. Ahí maduraré. There I'll be released. Ahí seré soltado. But that Greek word again, back to 13. Pero esa palabra griega de nuevo en el verso I want to 13. focus again. The word complete La palabra completa is the word telion, es la palabra teleón, fully grown. completamente crecido. Now let's go to verse 4. Madurado. Let's go to verse 14. Vayamos al verso 14. That we need the gifts, Necesitamos los dones. shlichim, Shlichim, neviim, apóstoles, neviim, profetas, proclaimers, proclamadores, roim, roim, pastores, morim. morim, maestros. Not all have the gifts. No todos tienen los dones. Some. Algunos. All who have grace Todos los que tienen ternura. need to find some of the Necesitan gifts. encontrar algunos de los Because not dones. everybody has the gift. Porque no todo el mundo tiene los dones. Not everybody has the gift of evangelist. No todo el mundo tiene el don de evangelizar. We're all called to evangelize. A todos se nos ha llamado a evangelizar. That doesn't mean you have the gift Pero eso no quiere decir que usted tenga el don of evangelist. del evangelista. I want to learn how to be an Si evangelist. yo quiero aprender cómo ser un evangelista, I need to find the gift necesito encontrar el don of evangelist. del evangelismo. If I want to learn how to teach, Si yo quiero aprender a enseñar, I need to enter the school of Yeshua. necesito entrar I en la don't let any escuela, man teach me. I got to enter the school of Yeshua. necesito entrar en la escuela de Yahshua, Who's the principal? quien es el principal. But he has a staff, Pero él tiene a un personal and he uses that staff. y él usa ese personal. Baruch Hashem Yahweh. Baruch Hashem Yahuwah. So that we should no longer be children. Para que ya no seamos niños. That's another interesting word Y esa es otra palabra interesante. in the Greek. En el griego, That's actually a mistranslation. en realidad esa es una mal traducción. It's worse than it appears. Y es peor de lo que aparenta. When we claim we don't need to be in a local community body, that we don't need these gifts, that the ghost will take care of everything, Cuando decimos que no necesitamos estar en un cuerpo, que el fantasma o el espíritu va a cuidar de todo ello, then it says the only way to escape
Dice que la única manera de escapar being a child de ser un niño que está in terms of amamantando maturity, en cuestión de madurez, unity. unidad. Of course, people that are not tapped into the gifts are not going to be in unity. Por Of supuesto, las course. personas Are you que shocked? se conectan a los dones no van a estar en unidad, They don't agree. no están de acuerdo. People that are not in the body don't see a need to come into agreement. La We gente- who are in the body, we understand it's required of us to come into agreement. La gente que no está en el cuerpo no va a entender la necesidad de venir a unidad para llegar a un acuerdo. We don't come into the community in agreement. No entramos a la comunidad en acuerdo. We're here to get into agreement. Estamos aquí para entrar en un acuerdo. So that after 10, 15 years, maybe 10 months, Para que that'll be después better de than 10 years. 10, 15 años quizás, o en unos cuantos meses mejor, We can honestly look in the mirror and say, podamos sinceramente vernos al espejo y decir, I am in full agreement estoy en completo acuerdo with this community. con esta comunidad. Not Ben, No con Ben, not Chris, no con Chris, not with any particular member. no con cualquier miembro en particular. I have matured. Yo he madurado. After 10 years, I've matured Después de 10 años he madurado to national faith. a la fe nacional. We all speak the same thing. Todos hablamos la misma We all cosa, believe the same thing. creemos la misma cosa, We all treasure the same thing. atesoramos la misma cosa, We all understand the same thing. entendemos la misma We all cosa, appreciate the same thing. apreciamos la misma cosa. Now you're maturing Entonces uno está madurando from saving faith de la fe que redime to national faith. a la fe nacional. The nation shares what we believe. La nación comparte Hallelujah. lo que creemos. Hallelujah. Baruch Hashem Yahuwah. There's a higher calling Hay un llamado más sublime to speak what the head speaks. para hablar lo que Yeshua. habla la cabeza, Yahshua. So that you and we're not there now. Para que usted y yo, aunque no estamos ahí todavía, But if we walk in humility, pero si caminamos en humildad, we can learn from one another. podemos aprender Yes. el uno del otro. Yes. Sí, We can learn from one another. podríamos aprender el uno del otro. But I want to know. Pero yo quiero saber, I want to know. yo quiero saber. Inquiring minds want to know. Las mentes que preguntan quieren saber Where are the offices here? en dónde están aquí los cargos. Not the titles. No los Call títulos. no man rabbi, call no man father. Let's move past that. Where are the ¿En offices dónde here? están los cargos? Because those gifts are housed in those 5 offices. Porque esos dones están en esos 5 cargos. Where are those? Where are the offices? ¿En dónde están los 5 cargos? When we find the offices, Cuando encontremos a esos 5 we'll cargos, benefit from those gifts. nos aprovecharemos de esos dones. We don't find those offices, Si no encontramos esos cargos o esas am I boring you? posiciones, Am I boring you? No. Then we're stuck with saving faith. entonces estamos atorados con solo la fe que redime. Saving faith. La fe que redime. Yes, Jesus loves me. Yes, hey, are you mature? ¿Es usted maduro? No. Still wet your diapers. Se sigue orinando. Nobody los can correct pañales. you. Nadie lo puede We're all corregir. ambassadors. Todos somos embajadores. We're all, Yah talks to all of us. Yahuwah nos habla a todos nosotros. There are no gifts, No hay dones. nobody's better than anybody else. Nadie es True. mejor que nadie más, ¿cierto? That's true. Eso es cierto. But I want to know. Pero yo quiero I don't know saber. about you guys. Yo no sé de ustedes. I want to know where are the gifts. Pero yo quiero saber dónde están esos Because when I dones. find the Porque gifts, cuando yo encuentre esos dones, I'll find the giver. encontraré al dador. And I'll start maturing. Y comenzaré a And madurar. I will have both saving faith and national faith. Ambas, la fe nacional y la fe que redime. A mature person has both. Una fe madura tiene ambas. Saving faith La fe que redime and national y faith. la fe nacional. Think about Brownfield. Piensen en Brownfield. He'll tell you. Él les He dirá. probably won't tell you because he's humble. Quizás no les dirá porque es I humilde. never heard the word no come out of his Yo mouth. nunca he oído la I palabra. never even heard the words I disagree.
Ni he oído de las palabras estoy en desacuerdo. Did he disagree? ¿Estaba en desacuerdo? I'm sure he did. Claro, creo que sí. I disagree with myself. How can we not disagree with somebody else? Si yo estoy en de The acuerdo way I felt conmigo Monday is mismo, not the way I feel Wednesday. I disagree with myself. claro que alguien más va a estar en desacuerdo conmigo. But that's not the point. Pero eso no es el enfoque. Okay, now here's the bad news. Aquí van las malas noticias. The Greek word for children La palabra griega para niños is actually the word Nepoi, en realidad es la palabra nipoia, N-E-P-I-O-I, which means infants, not toddlers, nepioia, que quiere decir bebés que están comiendo leche, not toddlers, no niños que ya andan andando, not adolescents, no adolescentes, not as teenagers, no como adolescentes, simple newborns, sino recién nacidos, tossed and carried about, echados pay de aquí para attention, allá, tossed, echados, infants who are tossed around, echados de aquí para allá, carried away llevados with every wind of teaching. con toda ruaj de Now enseñanza. let's focus on this version. Enfoquémonos en esta versión. Baruch Hashem Yahuwah. There's a word missing here Aquí hay una palabra que no se encuentra in most translations. en la mayoría de las traducciones. If you look at verse 14, Si vemos el verso 14, it says that if we don't tap into healthy body life and the 5 gifts of Yeshua, dice que si no nos conectamos a una vida sana del cuerpo de Yahshua y los 5 dones o los 5 departamentos de we Yahshua, cannot escape the pitfall no podemos escaparnos de la trampa of being de babies. ser bebés. Can you be a baby with a beard? Puede ser un bebé con una barba. Can you be a girl baby and be in nidah? Puede ser uno una bebita y estar en Nidá. Can you have menstruation and still be a baby? Puede una estar menstruando y seguir siendo una bebita. Absolutely, Sí. absolutely. Can you own your own business Puede uno ser dueño de su propio negocio and still be a spiritual y baby? ser un bebé espiritual. Why? ¿Por qué? Why? ¿Por qué? So that we should no longer be babies Para que ya no seamos recién tossed nacidos, around echados de aquí para allá by the ocean por el and océano the wind. y la You will rúa. not find the word ocean No se encontrará ahí la palabra or océano waves ni las olas in any translation, en cualquier but it is in traducción, the Greek. pero sí está en el griego. So when it says in the scriptures, Entonces cuando dicen las when escrituras we are not benefiting from the 5 gifts or que offices, cuando no nos estamos aprovechando de los 5 dones o los 5 departamentos del we're ministerio, tossed by the wind, somos echados por los aires, not just anywhere, no a cualquier lugar, into the waves. a las olas. What happens when we're in the ¿Qué waves? pasa cuando estamos en las olas? Babies drown. Los bebés What happens when se you put a ahogan. baby in the ocean? ¿Qué pasa cuando uno pone un bebé en el océano? Can't swim. No puede Oh, nadar. everybody's doing fine right now. Everybody's doing fine. Todo el mundo está todo en este momento. Everybody's doing fine and they don't even come to Todo el services. mundo está aquí, ni siquiera vienen a los servicios. But don't think Pero no piensen that the grass is green. que el pasto está verde. The grass you see is green. El pasto que usted ve está verde, But babies pero los bebés will drown. se ahogarán. There's one way to escape Hay una manera de escapar, from being a baby. de ser un bebé. Come into a community. Entrar en una comunidad. It doesn't have to be our community. No tiene que ser la nuestra. That would be a cult. Eso sería un If I culto. told you you had to be in this community to come out of babyhood or to be saved, you should leave. Everyone should leave. Si yo les dijera a ustedes que para poder madurar tienen que venir a esta comunidad en particular, ustedes entonces deben de irse, porque entonces sería esto un culto. You could be saved anywhere. Uno puede ser redimido en donde quiera. The blood of Yeshua can reach you anywhere. La sangre de Yahshua les puede alcanzar en donde quiera. And you can leave babyhood Y ustedes podrían abandonar ser recién so you nacidos don't drown spiritually para no ahogarse in espiritualmente any en community cualquier comunidad or o congregation congregación that loves Yeshua que ame a Yahshua and has these y que offices tenga estos 5 departamentos housing the maturity and the ministry that's going to be released to you, teniendo la madurez y los dones que van a ser
sueltos a usted, if they're there. si es que ahí se You encuentra. don't need to belong to Goshen B'Tzafon Usted no tiene que pertenecer a Goshen to Batzafon mature. para madurar. You're never going to hear me say that. Nunca me van a oír decir eso. We are not the only game in town. No somos el único equipo Now, in this town, en el pueblo. praise Yah, En este pueblo quizás sí sea exaltado sea Yahuwah. but what happens if he chooses to open up another Pero, community? ¿qué tal si él decide abrir otra comunidad? Then you need to ask yourself, Entonces necesita usted preguntarse, are you under authority? ¿está usted bajo autoridad? Are the gifts, ¿Son esos dones? ¿Están esos dones in this assembly? en esa asamblea? A tree is known by its fruit. Un árbol se conoce por sus frutos. Yes? A tree is known by its fruit. Un árbol se conoce por Somebody give sus him a frutos. poke. Somebody give him a gift of the Ruach. Brother Chris, you need a gift of the Ruach. Good morning. You okay? Don't be embarrassed. There's only 200 people watching. Okay, fine. I love you anyway. You there? It doesn't matter what community it No is. importa que sea la comunidad, As long as Yeshua is there. siempre y cuando Yahshua esté ahí And as long as they believe y siempre y cuando crean that the fivefold ministry que los 5 departamentos is a necessity for operational, functional, body, healthy body life. sean una necesidad para la función sana del cuerpo. Because there are healthy bodies and there are unhealthy bodies. Porque hay cuerpos sanos y cuerpos que no son sanos. You follow what I'm saying? ¿Entiende lo que estoy You diciendo? do not have to belong to our ministry to be saved. If you hear that from a preacher or a leader, run. Put on your Converse, put on your kids, and run for the hills because that is a cult. Si usted oye de un ministro o algún pastor que tiene uno que pertenecer a una comunidad particular para ser redimido, tiene usted que ponerse sus tenis y correr. So verse Porque 14, ese es un culto. verse 14 says this. Así que el verso 14 dice esto. Verse 14 says El this. verso 14 dice así. It says, let us receive these wonderful gifts of Yeshua Recibamos estos dones maravillosos de Yahshua to come out of infanthood, para escaparnos de ser recién to stop nacidos, us from being tossed by the wind, que, borne by the wind, que nos impida ser tirados de aquí para allá por carried los aires, everywhere, llevados a doquier and ultimately into the waves of the sea y máximamente a las olas del mar, by teaching, por las enseñanzas, by tricks of men, por los trucos de los hombres, by human reasoning, por las estrategias humanas, by razonamiento those humano, who are lying locally and just around the corner or anywhere you are, anywhere in the world. They're lying, waiting por aquellos que están esperando to deceive. engañar. How do I know who's being deceptive? ¿Cómo sé quién estás? I already told you, but you weren't listening. Ya les dije, pero no estaban oyendo. Before you can discern who's being deceptive, here's my first question. Ah, What authority do you do ministry under? What authority? Which of these gifts? Not following man. Which of these gifts and who is the office holder under which you are licensed to teach me and to do ministry? Para que puedan discernir el fruto y la autoridad bajo la que se están sometiendo, necesitan preguntar bajo qué autoridad está esa persona. Tiene licencia para educarme, para enseñarme, para madurarme. You still with me? ¿Siguen conmigo? It's simple. Es simple. It's simple. The people who have the gifts of Yeshua La gente que tiene los dones de Yahshua in those 5 en offices esos 5 departamentos are licensed. tienen la licencia. When you go to a doctor's office, Cuando uno va a la oficina de un doctor, you get a little nervous. se pone uno nervioso. I do. Yo sí. If I don't find a certificate on the wall, Si yo no encuentro un certificado ahí en su pared and I don't see what medical school they graduated y from, no veo de qué escuela médica se graduaron, I get extremely agitated me agito bastante and nervous. y me pongo nervioso. It's like, who trained you? ¿Quién le entrenó? Who taught you? ¿Quién le enseñó? Who corrected you? ¿Quién le corrigió?
Don't we look for that certificate on the wall? I do. ¿No buscamos ese certificado en la pared? Yo sí lo hago. Could you imagine going to a dentist? ¿Se imaginan ir a un dentista Who says this? que dice así? I'm filled with the Holy Spirit. Yo soy lleno de la Ruach. I don't let any medical school Yo no dejo que ninguna escuela médica teach me how to drill. me enseñe cómo taladrar. My daddy drilled in a coal mine. Mi aba taladraba. I'll have you to know my daddy don't drill in a coal mine. Mi papá taladraba en una mina. And I'm here to be your dentist. Y yo estoy aquí para ser su dentista. Would you be so kind and open your fat mouth ¿Puede usted abrir su boca and let me humbly drill your teeth? y déjeme taladrar sus dientes? Would you do that? Even if you were desperate. Haría usted eso aunque estuviera desesperado. But that's exactly what we do in the kingdom. Pero eso es exactamente lo que hacemos en el reino. Oh, you want to show me something? Ah, ¿usted quiere Oh, enseñarme algo? yeah, come on. Sí, enséñeme. Oh, yeah. Oh, you're a Mormon? Okay. ¿O es usted un mormón? All right, you're part of the LDS? ¿O es parte usted de la LDS? Jehovah's Witness? Un testigo de Oh, Jehová. yeah, come on in. Entre. I'm always open. Yo estoy abierto. I'm always open. Siempre estoy abierto. We're all sent. Todos fuimos enviados. We all could learn from each other. Todos podemos aprender el uno del A otro. baby Un bebé will open that door va a abrir esa entrada and let anybody in. y va a dejar a cualquiera que And entre. that's what you do. Y eso es lo que uno hace. And that's what you do. Eso es lo que uno hace. Don't say you don't do it No because we diga all que no do lo it. haga, porque todos lo hacemos. We need to be as wise, what is that? Necesitamos ser tan sabios como And harmless as doves. necesitamos ser tan sabios como serpientes y astutos como las serpientes y tan gentiles como las palomas. No one teaches me Nadie me enseña until I can determine hasta que yo pueda that saber you have a que certificate usted tiene un certificado on the wall. ahí en su pared. Not by men, No por los hombres. but which of those gifts were you under? Which of those gifts are overseeing you? Pero- Which of those gifts are giving an account to Yahuwah for your dentistry? You want to drill me? And I'm going to let you drill me? And I don't even know your credentials? Pero ¿bajo qué departamento está usted funcionando? ¿Para qué departamento está usted operando? Yo voy a dejar que usted entre y taladre mis dientes y me haga cualquier procedimiento que usted quiera sin yo saber quién le entrenó. Now remember my example Acuérdense de mi ejemplo and learn from my mistake. y aprendan de mi error, Because I know you do that. porque yo sé que lo hacen. The Ruach tells me you do La that. Ruach me dice que lo hace. And I'm not trying to condemn Y no anybody. estoy intentando condenar When a you nadie. go around the community, you go around town, you honor the office and Yahuwah will honor you. Cuando uno va alrededor de la comunidad o del And when pueblo, you're- uno tiene que estimar al cargo y Yahweh le estimará a usted. And when you're outside of Goshen, Y cuando esté fuera de you Goshen, speak usted tiene que hablar what the gift is speaking. lo que el don está hablando. Not because man is perfect, No porque el hombre sea perfecto, because you want to mature. pero porque quiere madurar. You want to be released into the Usted ministry. quiere ser soltado al You ministerio. don't want to get caught in the wind Usted no quiere no quiere que el aire lo agarre and wind up drowning, y lo haga ahogar. and then you're going to wonder where somebody is to help you. Why didn't Yeshua stop me? Y luego se pregunte por qué Yahshua no me ayudó, por qué Yahshua no me lo impidió. You follow what I'm saying? Porque nadie me I ayudó. deserve not only to be corrected No solo yo merecía ser corregido by that man in Staten Island who contacted my rabbi the same night. He por didn't ese even wait. varón en esa isla, And he en did esa the right reunión, thing. At first I was angry quien se comunicó con mi rabino e hizo lo correcto, y al principio me enojé because I was representing him. porque yo le estaba representando a And él I learned. y aprendí And I was fortunate y tuve la braca that Rabbi Nelson que el rabino Nelson had enough rachamim tuvo la suficiente that he compasión didn't throw me out of the congregation. que no me echó fuera de la Because congregación, frankly, he should have. porque francamente lo debió de haber hecho, Because I wasn't speaking the same thing. porque no estaba yo hablando lo mismo, I was receiving it. estaba recibiéndolo, I was claiming it. estaba reclamándolo, I was pretending estaba haciendo pasar that I cherished. que yo lo atesoraba, And then I went out y luego fui and I afuera did the devil's work. y hice la obra del He diablo. should have thrown me out of that Él congregation. debió de haberme echado fuera de esa He congregación. should have. Lo debió de haber hecho. Baruch Hashem Yahweh. Baruch Hashem Yahuwah. If you can't say amen, say, oh my word. Ay. Oh my word. Now, getting back to the Greek, Regresando al griego. we should no longer be carried away, meaning away from here, away from there, away from wherever Yahweh put us, away from our family. Carried away No debemos de ser echados fuera, lejos, ya sea de aquí, de nuestras familias, lejos, by
teaching winds. por enseñanzas. So the enemy will try to take you away from the fivefold ministry. Así que esos aires intentarán sacarlo de alguno de esos departamentos del ministerio. Not just to have you hanging in the air No solo para tenerlos colgando en el aire, like a chandelier. como una lámpara. The enemy doesn't play fair. El enemigo no juega amablemente. He wants to take you Él away quiere sacarlo a uno to drown you. para ahogarlo. You with me? ¿Siguen He conmigo? wants to take you Él away quiere quitarlo to drown you para ahogarlo by winds of teaching. a través de los aires de enseñanzas, doctrinas. Category 1. Category 2. Segunda categoría, Tricks of men. trucos de los hombres. Number 3. Tercero, Human cleverness. artimañas See, that's a problem. erróneas. That's a problem with a lot of women. Y ese es el problema con muchas mujeres. Can we talk? Podemos hablar. I don't know a lot of stuff, but I know a lot about women. Yo no sé muchas cosas, pero sé mucho de mujeres. Women are impressed Las mujeres se impresionan with tight butts and with a lot men who know a lot. They're very smart, very knowledgeable. Las mujeres se impresionan con personas See, that's the human cleverness. de excelente parecer y gente que conoce mucho, y esa es la astucia I humana. can't believe you said that. Yes, I did. I'm sorry. Human cleverness. La astucia humana. Women start fluttering. Las mujeres comienzan Oh, a... you're so smart. Oh, están And you're inteligentes. funny. Oh, You're so smart es, and funny. es inteligente y chistoso. What wisdom. You're like a professor of everything. Qué sabiduría, es usted como un profesor. You're not de just todas las smart. You're cosas. like a professor of everything. No es solo inteligente, es como un profesor de todas las cosas. And I've seen many women. Y he visto a muchas mujeres. And they habitually choose bad boys. Y habitualmente seleccionan They don't want a hombres good boy. malos. No quieren a hombres buenos. They don't want someone who will provide for them, work for them. They want someone who flirts with disaster, flirts with others, flirts on the borderline of concern. They gravitate to the bad boys. No quieren a hombres Why? estables, hombres que las van a cuidar. Quieren a hombres que toman riesgos, hombres que juegan con la maldad. Women are impressed Las mujeres se impresionan with human cleverness. con la astucia o las artimañas. Of course, these are generalizations. Por Obviously, supuesto que estas son generalizaciones, obviamente. some women don't care about that, but I'm just A algunas generalizing. mujeres no les importa eso, estoy generalizando. And I know a little bit Y sé un poquito about ladies, de mujeres, although I didn't growing up. aunque no creciendo, I was an only child, porque era un niño único and I hated girls. y odiaba a las Oh, niñas. I wouldn't talk to girls. Yo no hablaba con And niñas. they hated me too. Y I was me odiaban convinced a that mí. I smelled. That's why none of the girls wanted to hang out with me. I was convinced I had body odor. Estaba Can we get back to the word? Yes, we can. I'll be right there. Let's just get back to the word. All right. Baruch Hashem Yahuwah anyway. Baruch Hashem Yahuwah anyway. So where are we? Human cleverness. Las artimañas humanas, Tricks of men. trucos de los But notice hombres. what's number 1 on this list. Pero noten lo que fue primero en esta lista. Ahead of human cleverness. Adelante de la astucia humana. That makes sense. Eso da sentido. Oh, yeah. That makes sense. Sí, eso es entendible. Tricks. Trucos, Cleverness. artimañas. It is the enemy Es el enemigo in people en la gente to deceive. para So let's get engañar. this straight. Así que entendamos esto. Yeshua Yahshua give gifts da los dones to people. a gente. The enemy El enemigo gives cleverness da la astucia, and teaching las artimañas and erróneas, craftiness las artimañas to people. a gente. It all comes down to people. Todo se trata de gente. I'd rather Yo prefiero tap into the gifts. conectarme a los dones, Because either way, you're going to have to deal with people. porque de cualquier manera uno tiene This que idea tratar that con I'm gente. not part of that thing Esta idea de que yo no formo parte de esa cosa, because people run it. porque la gente lo administra. Who do you think runs the devil's kingdom? ¿Quién creen ustedes que Who do you think runs Satan's kingdom? son administradores del reino de Hasatán? People. Gente. So here's the opposite of the gift. Así Watch. que este es lo opuesto de los Think of a dones. 2-column spreadsheet. Piensen en un cuadro de 2 columnas. Think of a 2-column spreadsheet. Piensen en un cuadro de 2 columnas. On one side, Por un lado, Shlichim, hay Shlichim, Nevi'im, Nevi'im, proclaimers, proclamadores, Roim, o Roim, Morim. Morim. Not morons, Morim. Morim.
to perfect you, para perfeccionarle, to release you into your own ministry, para soltarle a su propio to ministerio, rebuild the body, para edificar el cuerpo, to mature you from saving faith to national faith, para madurarles de la fe que redime a la fe nacional, so that you and I can be as trustworthy para que usted y yo podamos ser tan confiables as Yeshua is. así como lo es That's what it means to be Yahshua. like Yeshua, Eso quiere decir ser como Yahshua, to have his characteristics. tener su característica. But if Sus caracteres. we don't want those gifts Pero si no queremos esos dones found in a healthy body life, que se encuentran en la vida de un cuerpo you sano, can't buy these gifts on the corner. estos dones no se pueden comprar en una You esquina, can't get these gifts at a falafel stand no se pueden conseguir en or a una hot dog taquería. stand. If you want these gifts, Si uno quiere estos dones, guess where you're going to have to come? ¿sabe a dónde tiene que venir? Here? No. Aquí no, Anywhere a cualquier lugar. the body gathers. En donde se You can't be a Lone Ranger cowboy. Uno no puede ser un llanero solitario. That's the point. Ese es el enfoque. Because if you allow yourself to fall into that Lone Rangerism, Porque si usted se permite caer en ese estado de ser llanero solitario, we become like infants, nos hacemos como bebés recién needing to be nacidos, rescued. que necesitan ser rescatados. So you can say Entonces uno podría decir that we don't follow man. que no seguimos al We're hombre, not submitted to man. nos sometemos al hombre. But the problem with that Pero el is, problema con eso es que look where it leaves us. mire dónde nos deja, Subject sujetos to human cleverness, a las astucias humanas, deception, a la decepción, tricks, a las artimañas and winds of teaching. y ruajín de enseñanza. How many know there are no winds of teaching in Scripture? ¿Quiénes saben que no hay aires de enseñanza en la escritura? How many winds of teaching are there in Scripture? ¿Cuántos aires de enseñanza hay en la escritura? There is finished work, Cero. categorical doctrine. Solo hay enseñanza de obra finalizada. Write that que down redime. somewhere. Everywhere in this book, En donde quieren este libro, you will find van a encontrar finished work, obra finalizada, categorical doctrine. doctrina de categorical, Finished work. obra finalizada. What does that mean? ¿Qué quiere decir From eso? Genesis to Revelation, De Génesis a Revelación, there is something, every word, toda palabra, tried 7 times, Proverbs 30, verse 7, probada 7 veces, Proverbios, to point to the finished work of Yeshua para señalar a la obra finalizada de Yahshua, that can be indexed and que categorized se puede categorizar and cannot be shaken. y no se puede I'll saber. say that again. It can be indexed and Se categorized, puede organizar y categorizar but it cannot be y shaken. no se puede sacudir. Give an example. Les daré un ejemplo. Passover. La Pascua, Okay, feast. fiesta. I'll file it under F. La voy a organizar bajo F. The blood of Yeshua. La sangre de Yahshua. Atonement. Expiación. It talks about the finished work. Habla de la obra I'll finalizada. file it under A. La organizaré bajo A. But the stuff out there, Pero las cosas que están afuera it's windy. vienen con los Give me an aires, example of los a wind. vientos. Denme un ejemplo de Solar, viento. lunar, solar, calendario solar, Este es un ejemplo. All these are winds. Estos son aires And the winds change. y los aires cambian. They're not, the reason they change, La razón por la cual cambian they're not finished work categorical doctrine. es que no son enseñanza de obra finalizada y categorizada. Finished work, Obra finalizada meaning they have all to do about Yeshua. quiere decir que tiene que ver con Yahshua Categorical. y es organizada en categorías. It could be categorized Puede ser organizada en categorías. into one of the main categories En una de las categorías principales of the Scripture. de las escrituras. But the clever doctrine, Pero la enseñanza astuta, the deceptive doctrine, la enseñanza engañosa, the teachings and by tricks, las enseñanzas hechas por artimañas, by human reasoning, por razonamiento humano, by cleverness, por astucia humana, you see, they're not finished work. no son obra finalizada. Let's take the teachings of Muhammad. Tomemos las enseñanzas de Do Mahoma. they include Yeshua? ¿Incluyen ellas a Yahshua? Absolutely. Sí, Absolutely. absolutamente. Muhammad sí. proclaimed Isa, Mahoma proclamó a Isa and he proclaimed the Virgin Mary. y proclamó a la Virgen María. So
So let's examine the teachings of Muhammad. Así que analicemos las enseñanzas de Mahoma. Did he teach that Mashiach rose? ¿Enseñó el que Mashiach se levantó? Sí. Did he teach that Isa is the Mashiach? ¿Enseñó el que Isa es Mashiach? Did Muhammad teach that Isa is coming back and Muhammad is not? ¿Enseñó él que Isa va a regresar y que Mahoma no? Sí. So that means we could learn the gospel from Yeshua. Entonces eso quiere decir que podemos aprender el evangelio de Yeshua. Or from Muhammad. O de Mahoma. Right? ¿Cierto? No. Wrong. No. Wrong. Why? Equivocado. ¿Por qué? Because I could take all the teachings of Muhammad. Porque yo puedo tomar todas las enseñanzas de Mahoma. And they're not finished work, categorical doctrine. Y no son doctrina de obra finalizada y categorizada. They are not finished work, No son obra finalizada. categorical doctrine. Ni doctrina categorizada. Stay with me now. Quédense conmigo. The Quran teaches, El Corán enseña. there should be hundreds listening by television and radio right now. Deben de haber cientos escuchando a través Instead of de the three of televisión y you. radio. En lugar de solo 3. That's what let them miss it. Not my business. It's Que se Yeshua. lo pierdan. Es negocio, asunto It's de Yeshua's Yeshua. business. Muhammad taught that Allah Mahoma enseñó que Alá took Muhammad, Isa, tomó a Isa and took him to heaven. y lo llevó al firmamento. That the deceived Que los engañados thought he bled and died. pensaron que él había derramado su sangre y que murió. But Allah, the merciful and the almighty, allegedly, Pero Alá, el compasivo y todopoderoso alegadamente, took Rasul Isa. tomó a Rasul. Who is Rasul Isa? ¿Quién es Rasul? Did he play Isa? for the Miami Heat? No, that was Rasul Butler. Who is Rasul Isa? ¿Quién es Rasul Isa? Rasul is the Arabic word for prophet. Rasul, que es la palabra árabe para profeta. And took him to heaven, Se lo llevó al pulled a firmamento, fast one hizo un truco on the Jews sobre los judíos, who were deceived. quienes fueron engañados. That it looked like Isa, Jesus, was dying, Que aparentó que Jesús, Isa, estaba muriendo. but it was really Judas who died and hung, Pero realmente fue Judas quien murió y fue colgado. while Isa flew away. Mientras que Isa se fue volando. Did Isa fly away? Yeah, ¿Voló after Isa? 3 days. Sí, después de 3 yamim. So I can take any doctrine from the Quran Así que yo podría tomar cualquier doctrina del and I Corán cannot categorize it y no la puedo categorizar as a finished work doctrine. como una doctrina de obra What about the finalizada. feasts? ¿Qué tal las All fiestas? about Yeshua. Todas se tratan de Can I Yahshua. categorize it ¿Puedo categorizarlas as a finished work doctrine? como doctrina de obra finalizada? Absolutely. Sí, en lo absoluto que sí. You could take any false doctrine Uno puede tomar cualquier that's doctrina full of hot falsa, air and winds llena de aire caliente y viento, and personal agenda y agenda personal. and say, okay, if I receive this garbage that you're telling me, Y decir, si yo recibo esta basura que usted me está diciendo, what category, ¿bajo qué as it categoría, relates to his love como se relaciona a su amor, su and his amor, atonement, su expiación, can I put it in? bajo qué categoría la puedo poner? If you can't put it in a category Si no se puede colocar bajo una categoría directly related to the finished work, directamente relacionada a la obra finalizada, it is a teaching es una enseñanza, and a trick un truco of human cleverness de astucia humana that is waiting to trap you. que está esperando atrapar. If what you're teaching Si me, lo que usted me está enseñando a mí it can be tied into the atonement, se puede conectar a la expiación, I'm listening. estoy escuchando. But if it has nothing to do with the atonement and has something to do with what you're pushing, Pero si no tiene nada que ver con la expiación, pero algo que usted está promoviendo, it's not of Yah. no es de Yahuwah. You see, children, that's how easy it is. Ven, así de fácil es. But who's going to be there to tell you, Pero ¿quién va a estar ahí para decirles? be careful, Tengan cuidado. there are a lot of Hay teachings muchas enseñanzas full of wind, llenas de aire, full of the foam, the waves, the foams of the ocean, llenas de tricks, llenas de las aguas del mar, tricks, trucos, birth in cleverness, nacidas en astucia, birth in deception, nacidas en decepción, having an agenda teniendo una agenda other than the finished work que no sea la obra finalizada of Mashiach Yeshua. de Mashiach Yeshua. Are you with me?
I said, are you with me? ¿Siguen conmigo? Whenever we get sidetracked, it's because we take our eyes off of the finished work. Cada vez que nos desviamos, And we es put it porque on quitamos nuestros ojos de la obra finalizada circumstances, y los ponemos sobre las circunstancias, other teachings, otras enseñanzas, anything but that. cualquier cosa menos eso. How do I know if some people say if you don't talk in tongues, you're not saved? ¿Cómo sé yo si uno no habla en lenguas, uno no es redimido? Well, how do I know that? Maybe it's true. Quizás sea cierto. Here's what I got to do. Esto es lo que tengo que hacer. I'll take T for tongues, Puedo tomar T para L para lenguas, idiomas, languages. lenguas. Do tongues have a connection Tienen las lenguas una conexión to the finished work a la obra finalizada of Yeshua? de Yahshua? Not really. En realidad que no. They're connected Se conectan to what? ¿a qué? To the gifts of the Ruach, A los dones de la Ruach, but not to the finished work. pero no a la obra So finalizada. are they in the Bible? Así que están ellas en la escritura. Yeah, it's in the Bible, Sí están, but it's not related to the finished work. pero no se relacionan a la obra finalizada. That's how we discern. Es así como discernimos. Is what you're pushing related to His love manifested in the atonement, or can I not make that connection? Es lo que usted, Am I unable to make that connection? lo que está usted promoviendo se conecta, se relaciona a la obra finalizada de Yahshua. ¿Puedo yo hacer una conexión entre las dos cosas o no? Back to 14. De nuevo al 14. There is a craftiness, Hay una astucia, a trickery, un truco, teachings of men. artimañas de hombres, enseñanzas de hombres. Who is more susceptible ¿Quiénes son más susceptibles to the teachings of men? a las enseñanzas de los hombres? The one who is receiving from the 5 gifts of Yeshua, El que está recibiendo los 5 dones de Yahshua, or the infant o el bebé without mentorship? que no tiene guía. As much as we don't like the word, Tanto como no nos gusta la palabra. you're not my mom, Usted no es mi mamá. you're not my dad. Usted no es mi papá. As much as we don't like that, Tanto como no nos gusta. the word is infant. La palabra es recién An nacido. infant needs parents. Y un recién nacido necesita papás. You don't like the word parents? Si no le gusta la palabra papá, That's why Yahweh put the words in there that He put in there. es por eso que Yahweh puso ahí las palabras que puso ahí. Gifts. Dones. Okay, fine. Okay. Because your mom was a gift. Porque su mamá fue un don. Your dad is a gift. Su papá fue un don. Okay, no problem. Okay, no hay problema. Let's use the gifts. Usemos los dones. Who's more likely to drown as an infant? ¿Quién se va a ahogar más fácilmente siendo un recién nacido? You and I? No. Usted y yo no. Because we're not in isolation. Porque no estamos aislados. Do you understand me? ¿Entienden? And I know this makes no sense to you, Yo sé but that's que okay. esto no es entendible a usted y está. I want someone to teach me. Yo quiero que alguien me enseñe. Not to confront me. No que me venga Not to a condemn me. confrontar o a condenar. I want someone to teach Yo me. quiero que alguien me enseñe. Because if I don't have those gifts, Porque si no tengo yo esos dones, I could go astray. yo podría And desviarme. instead of finding me behind the microphone, you'll find me swept away by a wind that'll drown me in the ocean. Y en lugar de I am encontrarme, just as susceptible to drowning as anyone else in this room. y me podrían encontrar ahogándome y no detrás de este escritorio con este micrófono. Yo soy tan susceptible como cualquier otra persona en este cuarto. I'm just as susceptible. Soy tan susceptible. And if the LDS had accepted plural marriage, Y si el LDS hubiera I'd be in the aceptado el LDS. casamiento plural, yo estaría ahí. What saved me from joining or considering the LDS Lo que me rescató de considerar la LDS was an error in the Book of Mormon, fue un error en el libro del Mormón, in Jacob chapter 2, en Jacob capítulo 2, which says that Solomon, David, and everybody else who had multiple wives all committed abomination before the Lord. donde dice que Salomón y Yahweh y todos los que tenían esposas múltiples cometieron abominación delante del Señor. That was a direct contradiction of Scripture, Esa era una contradicción directa de la where escritura, plural marriage is an alternate lifestyle en donde el casamiento escritural es una vida to alternativa monogamy. a la When I monogamia. saw that,
Cuando yo vi eso, I said, the rest of it yo dije, el resto de is ello unreliable. no es It's the confiable. tree of the knowledge of good and Es evil. el árbol del conocimiento del Toby del And mal. I have the gifts of the Messiah and the fivefold Y ministry. yo teniendo los dones de Mashiach y de los 5 departamentos del ministerio. Because you know how I learned about biblical marriage? Porque saben cómo aprendí del casamiento escritural. Can we talk? Podemos hablar. Not by having 100 wives, because I don't have 100 wives. No al tener 100 esposas, porque no las tengo. Why are you looking at me that way? Not yet. Somebody glory! Glory! Somebody, Alguien, She spoke. yes, man. Somebody evangelized me alguien me evangelizó and said, boy, y me dijo, muchacho, you're Dr. Dobson's disciple. ustedes You're aprendices Gary Smalley's disciple. del Dr. Dobson y Gary Smalley. They condemn plural marriage, which means they condemn half the people in the Bible. Ellos condenan el As casamiento sinners. escritural, que quiere decir que condenan a la mitad de la gente en la escritura como pecadores. So the gift of evangelism Así que el don del evangelismo fixed me. me ayudó. Even though I had my own office. Aunque yo tenía mi propio cargo. Even though I had my own Aunque office. yo pertenecía a mi propio departamento. There was an evangelist that fixed me. Hubo un evangelista que me arregló. But if I had been in isolation Pero si yo hubiera estado aislado and not showing up, y si no me presentara that gift, ese don, I would have drowned me hubiera yo ahogado in error en el error and tricks. y en los trucos, Cleverness. en las See, that's the artimañas. human cleverness. Esa es la astucia humana. That's a perfect example. Ese es un ejemplo perfecto. That's a perfect example. The Garden of Eden. Ejemplo perfecto de In the jardín. beginning, Al principio there wasn't Adam, Eve, and Yvette. había un Adán, una Eva y una There was Eve. just Adam and Eve. No, solo había Adán Oh, y Eva. yeah. Gwendolyn wasn't there yet. Oh, yeah, that's pretty clever. You Oh, eso mean, es muy astuto. oh, so everything not original is sin and adultery. Entonces, Right. todo lo que no es original es pecado y adulterio. Sí, cierto. Okay, so then, but I didn't understand that human cleverness was trapping me. Pero yo no entendía que esa astucia Sounds humana me clever. estaba atrapando. But here's the problem. Pero aquí está el problema. Because the gifts of Yeshua are operational through an evangelist, Porque los dones de Yahshua funcionan a través de un evangelista. I came to realize Yo vine a it was a entender trick que era un truco to stop Yahuwah's calling for me teaching the truth. de impedir el llamado de Yahuwah para que yo enseñara la M. So if everything except one man, one woman is an abomination, as Jacob chapter 2 in the Book of Mormon claims, Entonces, si todo, además de un hombre y una mujer, es una abominación, así como dice Jacob en el libro de Mormón, then every time I catch you que cada vez que yo lo vea a usted at Walmart en Walmart or at Winn-Dixie, o en Winn-Dixie, you're going to hell. usted se va a ir al infierno. Why? ¿Por qué? Because in the beginning, Porque en el principio, in the garden, en el jardín, it was forbidden for Adam and Eve to go shopping se les prohibía a Adán y a Hawa ir de compras. because they didn't trust Yahweh if they went shopping. Porque si iban a de compras no iban a confiar en Yahuwah. Everything they needed was on a tree. Todo lo que necesitaban estaba en los árboles. So if I catch you shopping, Entonces si yo lo veo a usted haciendo sus don't you know in the compras, Garden of Eden it was not the original intention of Yahweh to have you go shopping que no ven que en el jardín del Edén no fue and la waste your intención mammon at the counter? original de Yahuwah que usted se fuera de compras y gastar su mamón allí con la cajera? So that human cleverness Así que esa astucia humana was not of Yahweh. no era de Yahuwah. And the gifts of Y Yeshua los dones de Yahshua rescued me. me rescataron. So, brothers and sisters, Así que fraternos y let us fraternas, no longer be children, ya no seamos recién nacidos. tossed around by every wind. De aquí para allá por todo aire. What are some of the winds? ¿Cuáles Ready? son algunos de esos The vientos? black man is cursed. El hombre negro es maldito. Pardon me. Perdóneme. The white man is no good. El hombre blanco no The es white man is devil. Para The nada. white man is devil. El hombre blanco es el diablo. The Jews, watch those Jews. They're all bankers. Vean a todos esos You judíos. can't tithe to a Jewish Todos leader son banqueros. because he's going to take that money and funnel it to the Rothschilds. No le des su dinero a los judíos porque va a dar ese dinero a los And, Rothschilds. and
And it's going to fund a global Jewish conspiracy. Y va a financiar una conspiración mundial. And I have a book that I read. Y yo tengo un libro que leí. And I can give you a free Y copy. le puedo dar una copia regalada. The protocols of the elders of Zion. You'll have all the answers. You'll know who really runs the world. I'm going to give you a copy of the protocols of the elders of Zion. De los protocolos de los ancianos de Sion. They're waiting. Están esperando. And you get caught in that Y garbage. si usted se atora en esa basura. But before you get caught in that garbage, the gift of Yeshua says this. Pero antes de atorarse en esa basura, el don de Yahshua dice así. Is that stuff ¿Son esas cosas? finished work? Obra finalizada. Categorical doctrine. Doctrina de obra finalizada y The answer, of course, categorizada. is no. La respuesta, por supuesto, es no. The answer is no. La respuesta, por supuesto, es no. What color Peter was, ¿Qué color era Pedro? what color John ¿Qué was, color era Yohanan? and what color Aunt Jemima will be ¿Y qué color será la tía Gemima? has nothing to do with the finished work. No tiene nada que ver con la obra finalizada. I can't categorize that wind into a category. Yo no puedo categorizar. I can't put that wave into. I can't index that wave. Yo no puedo organizar esa ola. But if we don't have these gifts, Pero si no tenemos estos dones, it gets windy out there. se pone ventoso allá afuera, Spiritually speaking, espiritualmente hablando. and it gets wavy. Y se comienzan a tornar esas olas, Spiritually speaking. hablando So espiritualmente. even if the protocols of the elders of Zion is true, and the Jews run the world, and their children control the bread supply, Aunque sea cierto que es cierto lo que dicen los protocolos de los ancianos de Sion, is that what you said it was called? The elders of Sion. and even if Pepperidge Farm is just a front name Y aunque los judíos for sean los que Mordecai Levy, gobiernan y administran el mundo, no importa. and Mordecai Levy's cousins run the whole sex trade everywhere in the world, don't you know I got all this information? You need it. You need it. I'm going to send it to you right now by email, PDF. You need it. Usted necesita esta información, se la voy a enviar por PDF. When you get it, Cuando usted la reciba, now that you're under authority, ya que está usted bajo autoridad, you're maturing. está usted madurando, Ask yourself, pregúntese a sí mismo, is this finished work? ¿es esto obra finalizada? Categorical doctrine. Doctrina categorizada de la obra If I finalizada. can't index it Si yo no la puedo to the clasificar blessed atonement, a la expiación de Braca, then I have to reject it. entonces la tengo que rechazar. It may have some truth, Quizás tenga algo de but realidad, I don't want to miss Yeshua for wind pero yo no quiero perderme a Yahshua por el aire or for human cleverness. o por la astucia humana. So that's clever. That's a very clever argument. Ese es un argumento muy Right. astuto. In the beginning, there was one man, one woman. En el Very principio clever. había solo un hombre y una mujer, es muy astuto. But in the beginning, there was no supermarket. Pero en el principio no había supermercados, There were no doctors. no habían doctores, There were no zoos. no habían zoológicos. They were in a zoo. Estaban en un So zoológico. every time you take your grandchildren, you know when your grandchildren come to town? Así que cada vez que ven a sus hijos Every time you take them to the zoo, al zoológico, that's an abomination. Because Eso if es you were una really abominación. trusting Yahweh, you would wait for Him to bring the zoo to you. porque si realmente confiaran en él, ustedes esperarían que él les trajera el zoológico a ustedes. Baruch Hashem Yahweh. Baruch Hashem Yahweh. Hey, you know what? I'm a poet. Baruch Hashem Yahweh. Baruch Hashem Yahweh. Verse 15. Verso 15. However, as opposed to this infant propensity, A pesar de que siguiendo esta propensidad de bebés, here's what we ought to be doing. eso es lo que debemos de estar haciendo. When we're under authority of the 5 gifts of Yeshua, Cuando estamos bajo autoridad, bajo los 5 cargos, departamentos de Yahshua, we are free to speak emet, somos libres de hablar la emet, truth, la realidad, in Ahava, en Ahava, to amor, mature and progress, para crecer y progresar, to grow up through His atonement and finished work categorical doctrine, en la doctrina de obra finalizada y expiación, who is the true head behind these gifts. quien es la real cabeza detrás de todos estos dones. Notice verse 15.
Verso 15. Yeshua is the true head Yahshua es la real cabeza, behind the gift, detrás de los dones, the one who ascended, el que ascendió for Kol Israel. para todo Israel. In case you don't know who the head is, En caso de que no sepan quién es la cabeza, the Mashiach. es Mashiach. 16. 16. So that the body can be joined and knit together Para que el cuerpo pueda ser unido y entretejido, junto, unido, by every joint, a través por todas sus coyunturas, supplying to the working of every member, ayudando a la obra de cada miembro, doing its share. haciendo su parte. So the gifts mature the body, Así que los dones maduran al cuerpo, train the body, entrenan al cuerpo, release the body, sueltan al make the cuerpo, body accountable and trustworthy, hacen que el cuerpo se rinda sus cuentas y sea confiable, so that every member can do its part, para que todo miembro pueda hacer su parte, causing growth causando el crecimiento for everybody. para todo mundo. Everybody benefits. Todo mundo se aprovecha, Rebuilding itself, edificándose a sí mismo, not in wind and in waves. Notice, no en aires, vientos ni en the end of olas. 16, notice, Verso 16. when we tap into the 5 gifts of the head, Cuando nos conectamos a los 5 dones de la cabeza, we are rebuilt estamos edificando, in Ahava. edificándonos en Ahabá. What is the Amor. ultimate Ahava? ¿Y cuál es el Ahabá máximo? The atonement. La expiación. That's how we repair the body. Así es como reparamos al cuerpo, By always getting back to the atonement. al siempre regresar a la expiación. That's the greatest Ahava. Ese es el Ahabá mayor. How do we avoid the wind and the ocean ¿Cómo evitamos los aires y el océano? when we get off track? Cuando nos desviamos, Coming back regresando to the greatest Ahava. al mayor Ahabá. Make sense? ¿Entienden? We build, Edificamos, we get reconnected, nos reconectamos, every member doing its share, todo miembro haciendo su parte. because the every member doing its share Porque el que todo miembro haga su parte is not done in a void or a vacuum, but is a byproduct no se hace en un vacío, pero es un biproducto of the fivefold ministry. del ministerio con los 5 departamentos. Dare I say every member cannot do its Y share podría yo decir que todo miembro no puede hacer su parte if it's not equipped. si no está equipado. And how does the head of Israel equip it? ¿Y cómo es que la cabeza de Israel lo equipa? Apostles, Los apóstoles, prophets, los profetas, los evangelists, evangelistas, pastors, pastores and teachers. y maestros. That prepares the body, Eso prepara al cuerpo maturity, en madurez, do the ministry, hacer el ministerio. but it trains every member. It leaves no child behind. It trains every member Pero entrena a todo miembro, no excluye a ningún miembro, to do its share, para que haga su parte, causing growth causando el crecimiento for the nation, para la nación, rebuilding the nation, edificando a la nación, not with Phariseeism, Sadduceeism, or the Dead Sea Scrolls, no con fariseísmo o knowledge, saducismo o el conocimiento or calendars, o calendarios or tricks. o trucos. The only way we could become echad La única manera que podemos llegar a ser ejad is the love of the atonement. es a través de la Jabá de la expiación. If we focus in on finished work, categorical doctrine, Si nos enfocamos en la doctrina de la obra finalizada y categorizada, you'll be able to spot a phony right away. podrá uno ver a una persona falsa de inmediato, It's what comes out of that person's mouth porque es lo que viene de la boca de esa persona. day and night. Yom y Laila, Finished work. obra finalizada. Can I index it? Puedo yo categorizar, Can I connect it to the tree, Puedo- the execution state? conectarlo al árbol de Because if I can't, he's ejecución. talking off the top of his head. Porque si no puedo, está hablando de I don't want to be taught or trained or discipled by someone who talks on off the top of their head. Porque si no puedo, estoy hablando con alguien que está hablando de la cima de su cabeza y no quiero ser enseñado por alguien que habla de la cima de su cabeza, But of someone who talks pero de alguien quien habla from the base or standing at the foot of Golgotha. de la base o quien está al pie de Golgota. And you, my friend, Y usted, amigo mío, are responsible es responsable for who you let teach you.
por quién le permite usted enseñarle. You are responsible. Usted es responsable. Nobody forces a teacher. Nadie forza a nadie a You enseñarle. choose. Usted decide. Every one of you is here by choice. Cada quien de ustedes está aquí por decisión. I choose Yo decidí who I listen to. a quién escucho. You're not responsible. Yo escogí a quién escucho. I've got to be responsible. Yo tengo que ser responsable de a quién permito que me hable. Baruch Hashem Yahweh. Pero que Hashem Yahuwah. Verse 17 tells us if we do this, El verso 17 dice que si hacemos esto, our minds will not be vain and dark, nuestras mentes no serán vanas ni and we will oscuras not behave like Gentiles. y no nos comportaremos como gentiles. This is the way Esta es la manera to avoid talking like an Israelite, para evitar hablar como un Uh-oh. israelita, but living like a Gentile. pero vivir como un I'll say that gentil. again. Lo diré de nuevo. By tapping into the 5 gifts of Yeshua, the 5-fold ministry offices, Al conectarnos a los 5 departamentos del ministerio de Yahshua, we avoid nos evitamos the hypocrisy la hipocresía of speaking things de hablar cosas that belong to Abraham, Isaac, and Jacob, que le pertenecen a Abraham, a Isaac y a Jacob, but living pero in viviendo vanity, vanidades, double-mindedness, doble ánimo, circling and circling and circling and blaming the government, blaming this and blaming that. haciendo círculos, caminando en círculos y culpando al gobierno y culpando a aquellos And living like a y Gentile. aquello y a esto y viviendo como un gentil. Do I still have your attention? Tengo todavía su atención. If someone is living like a Gentile, Si alguien está viviendo como un gentil, do you think ¿creen ustedes they have one of the 5 offices que tienen uno de los 5 departamentos of Yeshua? de Yahshua? If someone, forget what they say, Olvídense de lo que digan. if someone is living like a Gentile, Si alguien está viviendo como un gentil, feast, Shabbat, not eating Fiestas. kosher, whatever, Shabbat, no comiendo kosher, lo que sea, are you listening to somebody? ¿está usted escuchando a alguien? Are you listening to that? Are you listening to a person who has one of those gifts? ¿Está usted escuchando a una persona que tenga uno de sus 5 dones? Because if they don't, Porque si no los tienen, you're being approached usted está siendo acosado with human cleverness. con la astucia humana. Politics is all about La política se trata toda human cleverness. de la astucia humana. Who is clever? ¿Quién es astuto? Who could lie to more people? ¿Quién puede mentirle a más gente? Who could convince more people? ¿Quién puede convencer a más gente? Politics Política. is all about being more clever Se trata de ser más astuto to get more money para conseguir más dinero and to trick, y para engañar, because they're all promise breakers. porque todos quebrantan sus promesas, They're all covenant breakers. todos quebrantan sus convenios. This is serious. I'm going to close, but I want you to understand how serious this is. Voy a cerrar, pero quiero que entiendan lo serio que es esto. Let's read it again. Leámoslo de nuevo. Verse 17. Verso 17. The body El cuerpo can repair itself se puede reparar a sí mismo through finished work, categorical doctrine, getting back to the agape love manifest at the execution stake. We're like the immune system. The body can repair itself. El cuerpo se puede reparar a sí mismo, así como el sistema inmunológico, a través de las enseñanzas de la obra finalizada y categorizada de Yahshua. If we build each other back up, Si nos edificamos el uno al otro, pointing one another señalándonos el uno al otro, to the atonement, a la expiación, to the execution stake, al madero de ejecución, where there are no tricks, donde no hay trucos, there's no cleverness, no hay astucia, there's no worldly wisdom. no hay sabiduría mundial. That is the wisdom of Yahweh and the Esa power es of Yahweh. la sabiduría y el poder de For we Yahuwah, preach Messiah crucified. porque proclamamos a Yahshua sobre el madero. To the Jews and Greeks, A los foolishness. judíos y a los griegos es To the tontería. Jews, a stumbling block. A los judíos una piedra de To the Greeks, tropiezo. foolishness. Y a los griegos tontería. But to us, we're being matured and released into the service of the Pero Master. para nosotros estamos siendo The madurados cross y ayudados, preparados para el servicio. is both the power El madero es ambos and el the poder wisdom y la sabiduría of Yahweh. de Yahuwah. I love that verse in Corinthians.
Ese verso en Corintios me gusta. We preach Mashiach's love Proclamamos el Ahabá de on Mashiach the execution stage. sobre el madero. To the Jews, A los judíos, stupidity. estupidez. I'm sorry. To the Jews, a stumbling block. Perdón, a los judíos una piedra de tropiezo. To the Gentiles, A los judíos, to the Gentiles, foolishness. a los gentiles, tontería. Right? But to us, Pero a nosotros it is the wisdom and the power. es la sabiduría y el poder. Yes? Hallelujah. So when the body is falling apart, Así que cuando el cuerpo se we está haven't seen that here yet, but we may one day destruyendo, be ready. aquí Don't lo think that estamos little test viendo. we had the other time with somebody leaving is the end. We're going to be tested a lot bigger than that. Vamos a ser probados mucho más grande que la previa vez. A lot big. Get ready. So when it happens, Prepárense para cuando pase. it's all part of pruning. Es parte de la prueba, de las pruebas. When it comes time to restore the body, Cuando se trate de restaurar al cuerpo, it cannot be done no puede hacerse. without all of us together, all the joints Todos nosotros unidos, todas las coyunturas, getting off the hurt, dejen de off the estar pain, dolidos y off- off of being prisoners of the moment, en ser prisioneros del momento and back to Ahava. y de nuevo a la Let's Java. look at that again. It's very important. I know you're pressed for time, but it's very important. Es Look muy at the end of verse 16. Veamos el fin del verso 16. The body will grow and rebuild itself El cuerpo crecerá y se reedificará a sí mismo, as we're all reconnected to the head. así como todos nos reconectemos a la Look at verse cabeza. 15. Yeshua is the head. Verso 15, Yahshua es la cabeza. But he's not just the head of the body. Pero no es él solo la cabeza del cuerpo. He's the one who manifested his love. Él es el que manifestó su That ajá. while we were yet sinners, he died for us. Y mientras que éramos todavía pecadores, él murió por nosotros. So if we feel the community falling apart, it's very easy to fix. Así que si sentimos que la comunidad se está deshaciendo, es muy fácil arreglarse. We encourage one another Nos animamos el uno al otro to get back to the atonement, a regresar a la expiación, the ultimate love, el ajaba máximo, because it was the head porque fue la cabeza who brought us this love. que nos trajo este ajaba. Then we maintain the truth. Y mantenemos la emet, We continue our progress of maturity, continuamos nuestro progreso en la madurez and we rebuild the body. y reedificamos al cuerpo. That's why the body is so important. Es por eso que el cuerpo es tan importante. It's built to rebuild itself. Fue Does any of that diseñado make sense? a reedificarse, Like the cells in your body. a reconstruirse, así como las células en su cuerpo. But if you're not in the body Pero si uno no está en el cuerpo and you need help y necesita ayuda and you need assistance, y necesita asistencia, you're in trouble. está en problemas. Every joint can mature. Toda coyuntura puede madurar, Every joint can grow. toda coyuntura puede And crecer. 17 is a warning. Y del 17 es una From advertencia. now on, De hoy en adelante, we are not to behave like no Gentiles, tenemos que comportarnos como gentiles, walking in vanity, caminando en vanidad, blindness of heart, en ceguera de corazón and trickery. y en trucos. So these gifts Así que estos dones stop us from vanity, nos impiden entrar en vanidad, stop us from spiritual blindness, nos impiden ser ciegos espiritualmente and stop us from being y alienated nos impiden estar aislados from the body. del cuerpo. The head La cabeza does not have one no joint. tiene una coyuntura. Think about it. Piensen en ello. The head La cabeza has many joints. tiene muchas coyunturas. What is the job of the enemy? ¿Cuál es el trabajo del Not like a enemigo? snake where you kill the head and the snake dies. No como una serpiente You can't kill this head. mata la cabeza. Yeshua doesn't die again. Yahshua no se puede matar. So the job is to take the joints Esta cabeza no se puede matar. Entonces el deber de Yahshua es tomar las coyunturas and through human trickery and cleverness, y a través de la astucia humana, every wind of teaching, las artimañas, todo aire de enseñanza, get us nos llevan to disconnect a desconectarnos from each other. el uno del otro. Think about it.
Piensen en Nothing eso. can separate you from the love of Yeshua Nada lo puede a uno separar de la java de Yeshua or the people of Yeshua, o al pueblo de Yeshua, except we. excepto nosotros. We get carried Cuando away nosotros nos desviamos with winds of doctrine and tossed into the sea Con like babies doctrinas without parents. de aire y echados en el mar como bebés sin papás, Who's there to help us? ¿quién está ahí para ayudarnos? The joint Las coyunturas cannot survive no pueden sobrevivir even with the head. aún con la cabeza. We need other joints. Necesitamos otras We need other coyunturas. parts. Necesitamos otras partes. Brothers and sisters, it's so simple. Fraternos y fraternas, es tan simple, It's so simple. tan simple. And again, I want to Y reemphasize. una vez más quiero reenfatizar, This is not only a message esto no es solo un mensaje to come to the community. para que entren a la comunidad, Not at all. para nada. It is to remain in Es community, para permanecer en comunidad, but if you're not in community, pero no en comunidad. Si no están en comunidad, you need to start functioning. necesitan comenzar a funcionar de esa manera. You need to start functioning. Necesitan comenzar a You have the funcionar. gifts of the Ruach, Si tienen a los dones de la Rúa, but the gifts of the body are only found where the body is. That's why Yahuwah says, get together, are we going to get the message? Get together, get together, get together. pero los dones de Yahshua solo se encuentran donde está el cuerpo. Por eso Yahuwah nos dice repetidamente, únanse, únanse, únanse. So what does the joint say to the head? Así que, ¿qué le dice la coyuntura a la cabeza? I'm tired. Ya me cansé, I'm burned out. ya me cansé, ya me I'm frustré, confused. estoy confundido. I didn't come for that. No vine para eso. Where's the love? ¿Dónde está el amor? Where's the love? ¿Dónde está el ahabá? Everybody is mean. Todo el mundo es malo, They're phonies. son Okay. hipócritas. Then you be the first non-phony. Entonces usted hace el primero que no es If you're hipócrita. really the only one walking in love, then come on and don't disjoint yourself. We need what you got. Si usted realmente es una persona que camina en la java, venga y no se If none of us are walking in love, and you are, you need to be here because you need. These joints are not loving, and we need your loving joint. necesitamos su coyuntura que sí ejerce Don't la complain java. about the problem. Be the solution. No se queje del problema, sea la solución. I had one lady tell me many years ago, Una mujer me dijo hace muchos años atrás, "Well, boy, Rabino, there's no coffee. aquí no hay café. We need someone to make the coffee." Necesitamos que alguien haga el café. I said, "Are you volunteering?" Le dije, ¿está usted, She está goes, usted dándose como voluntaria? "Oh yeah. Oh, I can do that." Oh, It sí, yo just lo hit puedo her that was her share, Y le golpeó que esa era su cargo, and so we all do su our deber. part Así que todos hacemos nuestra parte, as the gifts así como los dones remind us nos recuerdan that we're all going to be released. que todos vamos a ser soltados. We're all here to do the ministry, Todos estamos aquí para hacer el ministerio. and we do. Y lo hacemos. When you cook, Cuando when you cocinamos, sweep, cuando when barremos, you prepare, cuando preparamos, when you help someone vacuum, cuando uno le ayuda a alguien a aspirar, when you help someone do their lawn, cuando uno le ayuda a alguien a cortar you su are césped, doing the work of the ministry because you're not disjointed. haciendo la obra del ministerio porque no está desconectado. That is the work of the ministry. Esa es la obra del ministerio. Baruch Hashem Para Hashem. Yahweh. So I'm sorry I didn't have much Perdón que no tenía mucho by way of notes, a través de notas, but I pray that the Ruach pero espero que la Rúa minister to your Ruach les haya ministrado a su Rúa to come into community a entrar en comunidad, and to put everything behind you poner todo atrás and to begin to tap in and drink y conectarse y aprovechar of de those gifts. esos dones, beber de esos dones. Reverend and Rivka, Rabina Rivka, if you would si please. puede por Baruch favor, Hashem Yahweh. Baruch Hashem Yahweh. Page 8 Página 8, in your Sidurim. en su Sidurim, Page 8 página in your 8 new Sidurim. o página Baruch Hashem. New Sidurim, yeah. The Shema. I'm sorry, 6. Página 6 o la página que tiene Shema. Page 6. Baruch Hashem Yahweh. Baruch Hashem.
Please stand for the Shema. Por favor, levántense para el Shema. Page 6 in your Siddurim. Página 6 en su Siddurim. Shema Yisrael, Yahuwah Eloheinu, Yahuwah Echad, Baruch Shem Kavod, Malkuto, Leolam Vaed, Yahuwah, Yahuwah, Yahushua HaMashiach is Yahuwah. Every knee shall bow, every tongue confess that Yeshua HaMashiach is Yahuwah. Amen. V'yahavta et Yahweh Elohecha V'kol levavcha, v'kol nafshcha, v'kol ma'odecha. V'hayu hadvarim ha'ele asher anochi mitzavcha hayom al levavecha. V'shinantam levanecha v'dibarta bam. V'shivtecha v'meitecha, v'lechecha v'derech, v'shoftecha, v'v'kumecha, v'kshartam lo tayadecha, v'hayu l'totafot b'einenecha, v'ktavtam al mezuzot beitecha, v'visharecha, v'yahavta l'reacha, kamocha. Amen. And you shall love Yahweh your Elohim with all your heart, with all your soul, and with all your might. And have these words which I command you this day be upon your heart. You shall teach them diligently to your children, and speak of them when you sit in your house, when you walk by the way, when you retire, and when you arise. And you shall bind them for a sign upon your hand, and let them be frontlets between your eyes. And you shall write them on the doorposts of your house, and upon your gates. And you shall love your neighbor as yourself. You may be seated. Pueden sentarse. Mi chamocha ha'elim Yahuwah. Mi chamocha nezar b'kodesh. Noraten lilot osef telet osef telet. Who is like you, Yahweh, among the mighty ones? Who is like you, esteemed in self-partners? You are awesome in grace, working wonders, Yahuwah. Who is like you, O Yahuwah? Hodu Yahuwah Kito, Kile Olam Kato. Hodu Yahuwah Kito, Kile Olam Kato. Hodu, 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 Hodu Yahuwah Kito. Hodu, 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 Hodu Yahuwah Kito. Give thanks to Yahuwah, He is so. His kindness forever endures. Give thanks to Yahuwah, He is so. His kindness forever endures. Give thanks, give thanks, give thanks, give thanks. Give thanks to Yahuwah, He is so. Give thanks, give thanks,
Give thanks, give thanks. Give thanks to Yahuwah. He is in the middle of page 8, a la mitad de la página 8, Kibbutz Galuyot. para Kibbutz Galuyot. Tikab shofar gadol cherutenu, v'sanes l'kabetz galuyotenu, v'kabtzenu yachad mehira, mi'arba kanfot ha'aretz la'aretzenu. Baruch atah Yahuwah, mikabetz nichei amo Yisrael. Sound the great shofar for our freedom, and raise a standard to gather our exiles, and gather us from the four corners of the earth. Blessed are you, Yahuwah, who gathers and disperses of his people, Yisrael. Refuah, healing for us all. Amen. Let's lift up Minga to you. To Yeshua. Refaenu Yahuwah v'nei Rafeh, Hoshienu v'ni Vashea, Kitilatenu ata, v'haleh refuah shlema, l'chol tachluenu, u'l'chol makovenu, u'l'chol makotenu, ki el melech rofei ne'eman v'rachamanata, Baruch atah Yahuwah, rofei cholei amo Yisrael, v'shem Yeshua HaMashiach. Amen. Heal us, Yahuwah, and we shall be healed. Save us, and we shall be saved. For you are our praise. And bring complete recovery for all our ailments, for all our pains, for all our diseases, because you are the healing King, who is faithful and merciful. Blessed are you, Yahuwah, who heals the sick of your people, Israel, in the name of Yeshua HaMashiach. Amen. And at this time I would like to lift up Minga. En este momento me gustaría levantar a la joven Minga and her daughter Sophia. Y a su hija Sofía. We ask you, Abba, in the name of Yeshua HaMashiach, pedimos, Abba, en el nombre de Yeshua HaMashiach, that every hurt is healed, que todo dolor sea sanado, that every physical symptom is healed, que todo síntoma físico sea sanado, that every bit of unforgiveness, que toda cosa que esté en su cuerpo donde no se halle el perdón, is removed, sea quitado, and every root of y bitterness toda raíz de amargura is also removed. igual sea quitado. In the name of Yeshua En el HaMashiach, nombre de Yeshua HaMashiach, Father, that they would be healed Abba, que sean sanadas from the tops of their heads de la cima de sus cabezas to the bottom of their toes. a la planta de sus pies. In the name of Yeshua En el HaMashiach. nombre de Yeshua HaMashiach. Amen. Hashem Yahweh. Yeshua's name. We stand for the Kaddish Por favor, levántense para el Kaddish. on page 10. En la página 17. Yikadash Merabah. Amen. Yomati Rakute Yamlik Malkute. Bechaye Konu Yome Konu Kayete Kobek Yisrael. Ba'agala Ubismahan Karib. Yamaru Amen. Yeshne Rabamabara. Yom Yom Yamaya Yitara. 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 Yitara.
Sirihu. Levan, Pobre Patavishirata, Kushpagata Vanessa, Dami Ramiama, Yenaru, Amen. Oh, Shalom, Dimrama, Uya, Shalom, Aleinu, Ve'al Kol Israel, Dimru, Amen. Oh, Shalom, Dimrama, Uya, Shalom, Aleinu, Ve'al Kol Israel, Dimru, Amen. Yaseh Shalom, Yaseh Shalom, Shalom Aleinu, Yaseh Israel. Yaseh Shalom, Yaseh Shalom, Shalom Aleinu, Yaseh Israel. Yaseh Shalom, Yaseh Shalom, Shalom Aleinu, Yaseh Israel. Yaseh Shalom, Yaseh Shalom, Shalom Aleinu, Israel. Magnified and sanctified be his great name in the world, which he has created according to his will. May he establish his kingdom during your life, and during your days, and during the life of the whole house of Israel, even swiftly and soon, and say, Amen. Let his great name be blessed forever and for all time. Blessed, praised, and esteemed, exalted, extolled, and honored, magnified and lauded be the name of the Seven-Part One. Blessed is he. Though he high above all blessings and songs, praises and consolations which are uttered in the world, and say Amen. May he who makes peace in his high places make peace upon us and upon all Israel, and say Amen. In the name of Yahushua HaMashiach. Amen. Amen. Brother Ramos, please come forward. Agiamos, por favor, venga hacia adelante. Even Saharon, Bayomer Moshe, Kumar Yahuwah, Ve'yafusu Aibecha, Ve'yafusu Mipanecha, Mission, Torah, Mission, Yahushua, Ulevar Yahuwah, Yerushalayim, Baruch Shenatan, Torah, Torah, Baruch Shenatan, Torah, Torah, Le'amo Yisrael, B'kedushato, Yision, Teisei Torah. Hallelujah. Mission, Teisei Yahushua, Udevar Yahuwah, Yerushalayim. You may be seated. Pueden sentarse. Mysterion.
Well, I want to give Yahuwah praise. We saved some energy. I want everybody to know from the time we finished the worship until right now, we saved on energy because the speaker was off. Praise Yah for conservation. Ya'amod rebitzin rivka bat nisim la Torah. Baruch et Yahuwah HaMevorach. Baruch Yahuwah Mevorach le'olam. Baruch atah Yahuwah. Baruch Shemo. Eloheinu melech haolam. Amen. Asher bachar banu mikol ha'amim. V'natan lanu et Torato. Baruch atah Yahuwah. Baruch Shemo. Noten haTorah. Amen. Bless Yahweh, the Blessed One. Yes. Blessed is Yahweh, the Blessed One, For all time. Blessed are you, Yahweh our Elohim, King of the universe, who selected us from all the people and gave us his Torah. Blessed are you, Yahweh, giver of the Torah, in the name of Yeshua HaMashiach. Amen. Amen. As Elder Benjamin comes forward, Así como nuestro anciano Benjamín viene hacia adelante, today's Parsha la parasha de hoy can be found la podemos encontrar in Bereshit, en el libro de Bereshit, Genesis, Génesis, chapter 28, capítulo 28, Bereshit, Bereshit, Genesis, Génesis, chapter 28, 28. as we commence Al empezar with this Shabbat, Kadosh Parsha. con la parasha de este Shabbat Kadosh. And Yitzchak called Yaakov, and blessed him and charged him, and said to him, You shall not take a wife of the daughters of Canaan. Arise, go to Padan Aram to the Bait of Bethuel, your Emma's Abba, and take a wife from there, from the daughters of Laban, your Emma's brother. And El Shaddai bless you, and make you fruitful, and multiply you, and you shall become a congregation of nations. Kahal Goyim. Amen. And El Shaddai give you the bracha of Abraham to you and to your zerah with you, that you may inherit the land in which you are a ger, which Elohim gave to Abraham. And Yitzchak sent Yaakov away, and he went to Padan Aram to Lavan, son of Bethuel the Aramean, the brother of Rivkah, Yaakov's and Esau's Emma. When Esau saw that Yitzchak had blessed Yaakov and sent him away to Padan Aram to take him a wife from there, and that as he blessed him he gave him a charge, saying, You shall not take a wife from the daughters of Canaan, and that Yaakov obeyed his Abba and his Emma, and had gone to Padan Aram, and Esau, seeing that the daughters of Canaan did not please Yitzchak his Abba, then went Esau to Yishmael, and took besides the wives that he already had, Mahalat, the daughter of Yishmael, Abraham's son, the sister of Nebayot, to be his wife. And Yaakov went out from Beersheba, and went toward Haran. And he came upon a certain place, and stayed there all night, because the sun was set. And he took of the stones of that place, and used them for his pillows, and lay down in that place to sleep. And he dreamed, and see a ladder set up on the earth, and the top of it reached to the Shamayim. And see the heavenly Malachim of Elohim ascending and descending on it. And see, Yahuwah stood above it, and said, I am Yahuwah Elohim of Abraham your Abba, and the Elohim of Yitzchak. The land where you lie, to you will I give it, and to your zerah. And your zerah shall be as the dust of the earth, and you shall break out abroad to the west and to the east, and to the north and to the south. And in you and in your zerah shall all the mishpachot of the earth be blessed. And see, I am with you, and will keep you in all the places where you are going, and will bring you again into this land, for I will not leave you until I have done that which I have spoken to you.
And Yaakov awoke out of his sleep, and he said, Surely Yahuwah is in this place, and I knew it not. And he was afraid and said, How awesome is this place! This is no other place but Beit Elohim, and this is Sha'ar HaShamayim, the gate of heaven. And Yaakov rose up early in the morning and took the stone that he had put for his pillow and set it up for a pillar and poured oil upon the top of it. And he called the name of that place Beit El. And the name of that city was called Luz first. And Yaakov vowed a vow, saying, If the Devar of Elohim will be with me and will keep me in this derech that I go, and will give me lechem to eat and clothing to put on, so that I come again to my Avos Bayit in Shalom, then shall the Devar of Yahuwah be my Elohim. And this stone which I have set for a pillar shall be Elohim's Bayit, and of all that you shall give me, I will surely give the Maaser to you. Amen. 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 Rosen, the bracha following the reading of today's Blessed Torah Parsha. La braca siguiendo la lectura de la Parasha Baruch de hoy. Baruch Hashem Yahuwah. Page 12. Página 12. In your new Sidurim. En sus nuevos Sidurim. O 19. En sus anteriores. Baruch atah Yahweh Baruch Shalom. Eloheinu melech haolam Amen. asher natan לנו תורת אמת וחיי עולם נטע בתוכנו. Baruch atah Yahweh Baruch Shalom. Noten haTorah. Amen. Blessed are you, Yahweh our Elohim, King of the universe, who has given us the Torah of truth and planted eternal life in our midst. Blessed are you, Yahweh, giver of the Torah, in the name of Yeshua HaMashiach. Amen. As the Torah is lifted high above the community, Así como la Torah va a ser levantada altamente de la comunidad, facing Yerushalayim, viendo hacia Jerusalén, our home nuestra casa, and future capital of the kingdom. capital futura del reino. Everybody pointing at the uplifted Torah. Todo el mundo señalando a la Torah. And by the way, that's another one of those wind doctrines that you got to be careful of. Y esta es otra de esas doctrinas de aires de las que deben de tener cuidado. There's a new Nazarene doctrine Hay una doctrina nueva that nazarena Jerusalem, the way where we're pointing, que Jerusalén, hacia donde estamos señalando, is really a Kaiser capital. en realidad es una capital That de the los real países, Jerusalem is about 100 miles somewhere else, que la real in a Jerusalén different direction. está como a 100 millas en otra dirección. Okay, as if Yahweh doesn't know where Jerusalem Como is. si Yahweh no Or he supiera allowed dónde us to be está. deceived. He hates us so much that he allows us to be deceived. Como si nos odiara tanto para permitir So, que fuéramos engañados de esa manera. Rest assured we are pointing in the right direction. Descansen que si That's estamos one of those señalando en el lugar exacto. Windy doctrines Es una de esas doctrinas de aires, devised by the cleverness of man. diseñada por la astucia de los hombres. Everybody pointing their finger to the uplifted Torah. Todo el mundo señalando la Torah. Where was that? Vezot haTorah asher sam Moshe lefnei bnei Yisrael al pi Yahuwah b'yad Moshe. Amen. This is the Torah that Moshe placed before the children of Israel from the mouth of Yahuwah through the hand of Moshe Rabbeinu, our teacher of blessed memory. Esta es la Torah que Moshe puso delante de los hijos de Israel, de la boca de Yahuwah a través de la mano de Moshe, nuestro maestro de Baruch, recuerden. Amen. As the Torah is returned safely to the ark, Así como la Torah se está llevando de nuevo a su arca, with the traditional singing con la entonación tradicional. of the Eitz Chaim Hi, Eitz Chaim. the tree of life.
Pueden sentarse. I'm going to ask our technical technician to sign off on television and radio. Voy a pedir que nuestra técnica se despida en la televisión y radio. The rest of the boys and girls, please remain seated. El resto de los muchachos y muchachas, por favor, permanezcan sentados. We don't need the music. Just do the radio too. Quickly. We love you. Shabbat Shalom. We'll see you soon. Next week. Nos vemos pronto. Shabbat Shalom. Shavuot.